Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to LJI SUSU Scale Up Batch 3 Final Pitch, Turning Innovation into Social Impact. My name is Galvisuk Dalasan. I am the studio manager of LJI SUSU, and I am honored to be your MC for today's event. It's a great pleasure to have each and every one of you with us here, and of course, online guests as well. Today, we gather to witness the bold ideas and inspiring visions of our aspiring entrepreneurs. For today's event, we have with us 5 passionate startups who have gone through 8 months of proof of concept, or we call it POC, with LJI SUSU since phase 1 of this batch, after the business plan competition in September last year. So today is not only the final stage of their journey in this program, but also an opportunity for them to showcase how far they have come and share their vision for the future. We hope you enjoy their inspiring stories and discover new opportunities for collaboration and partnerships. Before we proceed further, I would like to take a small moment here to extend our heartfelt thanks to our partners and sponsors. On behalf of LJI SUSU team, we deeply appreciate your support and guidance. The event is organized by LJI in collaboration with JICA, co-organized with Jetro Vientiane and Department of Micro, Small and Medium Enterprise Promotion of Ministry of Industry and Commerce, supported by National University of Laos, Technology Promotion and Transfer Center, ASEAN Japan Center, WowJ Bangkok, New Energy Nexus, and AVPN. The main sponsors are Maruhan Japan Bank Laos, TechSource, and Lao Telecom. We also would like to thank our CSR sponsor and media partners show up on the screen. And on behalf of LJI SUSU organizing team, we are delighted to welcome and acknowledge the dignitaries to our event. His Excellency Tsutomu Koizumi, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Lao PDR. Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative of JICA Lao Office. Mr. Mitsuhiro Kawano, General Director of Jetro Vientiane. Mr. Vilakon Pilomlak, Deputy Director General of Department of Micro, Small and Medium Enterprise Promotion, Ministry of Industry and Commerce. Associate Professor Dr. Unla Sivanpeng, Vice President of National University of Laos. And Dr. Ponkel Chantamari, Director of Lao Japan Human Resource Development Institute. For all of us to see what is coming up until the end of today, I would like to inform you that you can obtain the agenda of the day through the QR code, which appear also on the walls next to your seats. Please do not forget to join us at the networking session after the pitching. And please note that we have provided multilingual capability here. So for your convenience, we have arranged simultaneous interpretation service for English Japanese and English Laos to ensure everyone can follow the pitch and the whole contents of the event. So make sure you wear the earphone if you need to, and we have those on the floor. You can choose channel 0 and channel 1 for English, channel 2 for Japanese, channel 3 for Lao. So now, to officially kick off our event, let's begin with the first remark. Allow me to invite His Excellency Mr. Tsutomu Koizumi, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Lao PDR. Please.
Mr. Vilakon Pilomlak, Deputy Director General of Department of MSME Promotion, Ministry of Industry and Commerce, Associate Professor Dr. Unla Sivonpen, Vice President of National University of Laos, Dr. Ponkeo Chantamali, President, Director of Lao Japan Human Resource Development Institute, LJI, Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative of JICA Laos Office, distinguished judges, dear contestants, ladies and gentlemen, good afternoon, Sabaidi. At the outset, I would like to thank the organizers and co-organizers for inviting me to this LJI SUSU Batch 3 final pitch today. It is hard to believe that nearly 10 months have already passed since I witnessed the business plan competition held at the end of September last year. Today, I have come here with great interest to see how each of the 5 companies selected last year has refined and strengthened their respective business plan over these 10 months while receiving coaching and mentoring from experts. The 5 companies that will be making presentation today operate across diverse fields: textiles, manufacturing, IoT, agriculture, and smart services. Yet, I believe they all share the 2 core values of LJI SUSU, namely providing innovative solutions to social challenges and promoting Made in Laos. I will listen to your presentation as well as Q&As, paying close attention to how each of your businesses seeks to embody these principles. Ladies and gentlemen, LJI SUSU, dedicated to nurturing entrepreneurs who will lead Laos into the future and to supporting their growth, is, I believe, something far beyond an ordinary business competition that simply fades into the past once it's over. It is, in fact, closely aligned with the direction of economic development that the government of Laos is pursuing. When I recently had candid talks with His Excellency Mr. Malaitong Komasit, Minister of Industry and Commerce, he emphasized that strengthening the private sector is one of the pillars of Laos's national strategy for achieving sustainable economic growth. So, dear contestants, your entrepreneurial spirit and willingness to take on new challenges will serve as a vital driving force in realizing such a challenge and vision. Today, you will be competing for winning awards. But the value you gain from this program is not determined solely by whether or not you receive an award. The experience of taking on challenges, listening to advices and critics, and building networks with experts and fellow participants will become an invaluable asset for the continued growth of your businesses in the years ahead. In fact, I have heard that among the participating companies in the previous 2 batches, many have steadily grown their businesses by putting the experience and knowledge gained into practice. Japan has consistently supported Laos across a wide range of areas, including human resource development and industrial promotion, which we look forward to continuing in the years ahead. However, the main actors who will shape the future of Laos are young entrepreneurs like yourselves. I sincerely hope that with creativity and a spirit of challenge, you will play a leading role in driving Laos's development forward. I wish you all the best in today's final pitch. Thank you very much for your kind attention. Ko Kopchai. Thank you, sir. Allow me to next invite Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative of JICA Laos Office. Please. His Excellency Mr. Tom Koizumi,
Ambassador of Japan to the Lao PDR, Associate Professor Dr. Unla Siwon-peng, Vice President of the National University of Laos, Mr. Vilakon Pilmlak, Deputy Director General of Department of MSME Promotion, Ministry of Industry and Commerce, Dr. Ponkeo Chantamari, Director of Lao Japan Human Resource Development Institute, LJI. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, sabaidi. On behalf of Japan International Cooperation Agency, JICA, it is great pleasure to address all of you here today at LJI SUSU Scale Up Batch 3 Final Pitch. LJI SUSU is a business development program of LJI that supports Lao startups and SMEs with growth potential through training, mentoring, and business networking opportunities. For Batch 3, around 70 companies applied, and 14 were selected to participate in the program. After intensive training, 5 companies advanced to the final stage and conducted proof of concept activities with support from LJI and JICA. Today, we will hear from entrepreneurs who have worked hard, turn their idea into reality. More importantly, today's event shows that the future of Lao is in the hands of motivating young readers participated in the program. As I often say, nation building begins with human resource development. One of the key values of LJI SUSU is that it invests not only in business ideas, but also in the people behind those ideas. The young people participating in this program are future business leaders, innovators, and job creators. JICA remains committed to supporting entrepreneurs, human resource development, and private sector growth in Laos. By investing in people, we invest in the future of Laos. Together, let us invest in people for next generation. So I would like to express my sincere appreciation to LJI, our partner, JETRO, mentors, judges, and all participants for their support and dedication. Finally, I wish you all the best in today's final pitch. As many of you know, SUSU comes from startup and scale up. But in Lao, it also means keep going or good luck. So, to all the finalists here today, I would like to say SUSU. Thank you so much. Ko kop chai rai rai. Thank you, Madam. So next, I would like to move on to invite Mr. Vilakon Pilmlak, Deputy Director General of Department of Micro, Small, Medium Enterprise, Ministry of Industry and Commerce. Please. จะก่อนอื่นก็ขอสบายดีเนาะเฮียนทหารซิโตมุโคอิซุมิ
อีกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวแล้วก็เฮียนท่านนางมิยาโกะเนาะโคบายาชิหัวหน้าองค์การใจกล้าประจำสปปลาวแล้วก็เฮียนปออุรานศิวรรณเพ็งเนาะห้องประธานมหาลัยวิทยาแห่งชาติแล้วก็เฮียนทานปอพลเกี่ยวจันทมาลีหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรญี่ปุ่นเฮียนบรรดาทานแขกที่หักแพงเนาะทางจากองค์การจัดตั้งสากลครูความพัฒนาและก็ภาคเอกชนและสื่อมวลชนทั้งหลายเนาะบรรดาทานผู้ประกอบกิจการและก็บรรดาทานมาจากสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมในงานวันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีเนาะอย่างเป็นทางการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานการเสนอแผนธุรกิจสุดที่ 3 ก็คือ Best Final Piece นี้ของโครงการ LJI SUSU ในมื้อนี้ก่อนอื่นในนามตั้งหนากรมส่งเสริมกีฬาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารู้สึกเนาะยินดีต่อภาคส่วนที่ได้รับการสนับสนุนและประกอบส่วนเฮ็ดให้โครงการ LJI SUSU สืบต่อดำเนินมาโดยดีเนาะจนมาถึงปัจจุบันก็คือหอบที่ 3 สุดนี้เนาะและก็ยินดีและสมเสยเนาะมายังบรรดาทานบรรดาบริษัทที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในมื้อนี้ซึ่งก็คือผู้ที่มีแนวคิดกะเขาเอ่ยว่าจะหันเปลี่ยนแนวความคิดและก็ที่ติดพันกับเรื่องนวัตกรรมการหาไปสู่ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของชาติบรรดาทานเนาะดังที่ผมเฮาฮู้แล้วว่าการส่งเสริม MSME หรือจนก.และสตาร์ทอัพเมนหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนซึ่งเป็นกำลังแห้งต้นโตในการสุขอยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการสั่งเปียกเฮ็ดงานทำโครงการ LJI SUSU เมนโครงการหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยสนองเนาะสิ่งท้าทายของจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือ MSME ในการขยายตัวและแข่งขันทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศโครงการนี้ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและในการส่งเสริมการเติบโตแบบยืนยงในการหันเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยพวกเฮาถือว่ามีความภาคภูมิใจเนาะที่ได้เห็นการขยายตัวของบรรดาบริษัทที่ได้ผ่านการบำรุงสร้างจากโครงการนี้ตั้งแต่รุ่นที่1จนมาถึงรุ่นที่3บริษัทเหล่านี้บ่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินการให้คำปรึกษาแต่ก็ยังได้รับการพัฒนาทักษะเนาะการนำเสนอแผนธุรกิจและการสื่อสารกับนักลงทุนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดึงดูดแหล่งทุนและการร่วมธุรกิจในต่อหน้าข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยต่อบรรดาบริษัทที่มีได้เข้าร่วมการเสนอผลงานในมื้อนี้เนาะเพราะคิดว่าบ่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านนวัตกรรมหากยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาแบบยืนยงและการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกรมส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในการพัฒนาวิสาหกิจและก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในนามภาครัฐที่ว่ามีบทบาทเนาะในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเฮาถือว่าการร่วมมือกับLJI และก็ใจกล้าและการแข่งขันโครงการ LJI SUSU เมียนเป็นการริเริ่มที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติในการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุนของวิสาหกิจลาวในโอกาสนี้ผู้ประกอบกิจการในการสร้างผลิตภัณฑ์การบริการที่มีเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพเทียบท่านเนาะกับตลาดสากลเมนจุด
เด่นที่สำคัญของโครงการบรรดาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในมือนี้ล้วนแต่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการแสดงให้เห็นท่าแห่งในการเติบโตก้าวกระโดดนี่แมนการประกอบส่วนที่สำคัญในยุทธศาสตร์และการทดแทนการนำเข้าและสุกยุการส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าพร้อมกันนั้นก็ยังยินดีต่อการสนับสนุนของบรรดาโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อกับการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างเวทีสำหรับการพบปะผู้ประกอบกิจการกับนักลงทุนและคู่ร่วมธุรกิจเนาะเพื่อสอดคล้องกับหน้าที่ของกรมส่งเสริมจนกในการอำนวยความสะดวกให้แก่ MSME สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมในมือนี้ข้าพเจ้าก็ถือว่าสมเสยอีกทีหนึ่งแหละและก็มีความรู้สึกประทับใจเนาะซึ่งว่าบรรดาบริษัทที่เข้าร่วมแข่งขันในมือนี้ล้วนแต่เคินว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการหันเอาขี้เหงื่อจากสิ่งเศษเหลือเนาะของต้นปาล์มหันมาเป็นวัตถุดิบเพื่อปลูกพืชผักเนาะเพื่อสร้างเป็นอาหารและสร้างเวียกงานทำให้ชุมชนหันและตัวมาก็คือการผสมประสานระหว่างหัตถกรรมพื้นเมืองกับเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ว่ามีคุณภาพแบบยืนยงและก็ตัวมาก็คือการนำใส่ AI และก็IoT ก็คือ Internet of Things ที่ว่าคาดคะเนว่าจะมีการช่วยเหลือเนาะหรือว่าการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดผ่อนการหยุดงานและการประหยัดเวลาในการใช้จ่ายและพร้อมกันนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมบริการล้างรถแบบ24 ชั่วโมงนี้ถือว่าก็เป็นใบหน้าอันใหม่เนาะซึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายบอนที่ว่าเห็นว่าตั้งสาขาและก็การนำใส่หลายขึ้นเนาะและก็ตัวสุดท้ายก็คือการผลิตด้วยเครื่อง3 มิติเนาะก็คือเครื่องพิมพ์3 มิติเพื่อพิมพ์เกินว่าอะไรโบหรือว่าอุปกรณ์ที่นำใส่เกินว่าเพื่อทดแทนคืนท่านถือว่าตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการประกอบส่วนหรือว่าการพัฒนาของผู้ประกอบกิจการและพร้อมกันนั้นก็คือว่าเป็นการหันเนาะถือว่าวิสาหกิจของคนลาวหรือว่าผู้นักลงทุนปัจจุบันนี้เห็นว่าหันนำใส่เรื่องเทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยเขาช่วยเนาะในการพัฒนาเรื่อง SME ข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าเนาะการพัฒนาของพวกฐานเนาะคิดว่าอาจจะนำใส่เรื่องสตาร์ทอัพนี้เนาะโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนี่เห็นว่ามันเป็นการตอบโจทย์ต่อปัญหาสังคมยกตัวอย่างการบริการต่างๆคือต่างประเทศหรือว่าการจองคิวต่างๆที่ว่าอยู่ในระบบธนาคารบ่อยู่ในระบบอาหารต่างๆเห็นว่าลืมมีการนำใส่หรือว่าการนำใส่อยู่ในอันนั้นอาหารเกี่ยวกับการบริการบ่เนาะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างๆคิดว่าพวกทานที่ว่าเข้าร่วมในงานครั้งนี้คิดว่าจังให้พวกทานเน้นนักเรื่องการพัฒนาที่ว่าการนำใส่เทคโนโลยีที่ว่ามันก้าวกระโดดแบบนี้ฮะเพื่อสวยเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนาะข้าพเจ้ายังเห็นว่าการพิสูจน์อย่างชัดเจนให้เห็นถึงว่าความสามารถของคนลาวเนาะก็ถือว่าโบเทียบหรือว่าสามารถเทียบเท่ากับประเทศอื่นเนาะโดยเฉพาะประเทศที่ว่าใกล้เคียงบางนักเรียนก็สามารถที่ว่าเขาเอ่ยมาอย่างหนึ่งไปแข่งขันที่อยู่ในระดับสากลได้เนาะสามารถดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ส่งเสริมทั้งภาคผู้ที่มีแนวคิดรีลืมหรือว่าผู้ที่ว่ามีความคิดที่ว่าทันสมัยการนำใส่ไอทีนั้นเนาะท้ายสุดนี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจที่ว่าการสนับสนุนของทั้งใจกาบเนาะและก็จากภาคส่วนต่างๆที่มีว่าความมุ่งมั่นเนาะที่เข้าร่วมโครงการ LJI SUSU แล้วก็พร้อมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะที่ว่ามีส่วนสุขอยู่อันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมลาวเนี่ยอย่างยิ่งยวงถ่ายสุดนี้ก็ขออวยพรให้การแข่งขันในมื้อนี้ดำเนินไปด้วยความสำเร็จและแสดงความขอบใจล่วงหน้า
มายังบรรดาทานเนาะที่ได้รับรางวัลในมื้อนี้และผมกันนั้นข้าพเจ้าก็ขอบใจทุกท่านผมทั้งสุขยุและก็สืบต่อมุ่งมั่นเนาะในการพัฒนาแบบโปรยุทธ์อย่างผมกันนั้นก็ถือว่ามื้อนี้ก็ข้าพเจ้าก็แสดงความดีใจอย่างสุดซึ้งขอบใจเนาะ Thank you very much for the inspiring remarks. So next, before we continue today's agenda, I would like to invite our distinguished guests to join us for group photos. I mean group photos. So be prepared. All of you will be moving front. But to make our photo session a bit, more organized, I would like to organize this for 2 rounds. So first round, everyone, our chairperson, please stay on the stage. I would like to invite Mr. Cavano from Jetro on stage. All judges, please, on-site judges, supporters, sponsor, and 5 companies. Where are you? Yes, please, join us on the stage. And our photographer, ready? Yes. And for the time being, the rest of you in the room, be prepared to move from your seat and come up on stage, in front of stage actually, for the photo. Yes. So this is round 1. Yes. 5 companies are there, yeah. So photographer, feel free to count. Okay, ba? Okay, now I invite all of you, please. Can you move from your seat and join us in front? Yes. ขึ้นเทิงได้ก็ได้ Yeah, some of you may join on the stage.เซิร์นเดอร์ ในห้องทั้งหลัง มือกล้องเฮาพร้อม นี่ป่ะอยากแน่นโพดอยู่นี่แน่นโพดบ่เอาชั้น2
Video สู้ๆเนาะ Okay, I'm going to count 1, 2, 3 and all of you speak out สู้ๆเนาะสินับ1ฮอด3เดี๋ยว1, 2, 3แล้วเฮาว่าสู้ๆนำกันสู้ๆ 1, 2, 3 One more time 1, 2, 3 Okay, bye. Thank you very much. So this makes our first movement there. So thank you everyone for that. So conclude our photo session. I would like to invite our chairpersons take some rest on floor. And for the next part, I would like to invite Dr. Suthanom Pinsawat on stage. So she is Deputy Director of LJI and will be providing us with some overview and achievement of LJI SUSU program. Please, Dr. Suthanom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the LJI SUSU team, I would like to introduce LJI SUSU and its achievements so far. One of LJI services for the business community, we started LJI SUSU, that is startup and young MSME businesses support since October 2021. Since then, the program has successfully grown and we are now running its third batch. SUSU is derived from startup and scale up, and it's the same time carry the meaning of keep fighting in Lao language. This program is designed to support and encourage to effort the Lao businesses as they carry on under difficulty situation and in rapidly changing environments. Though LJI SUSU, LJI supports business that brings social impact. We have two specific priority areas. One is unique, made in Lao products, services that contribute to export promotion and import substitution. The other is solving social issues with innovative solution business in Laos. So far, we have supported 41 participants, with nearly half being female business owners. They are mainly young entrepreneurs driven by passion and innovation-oriented mindset. In batch 1, many participants came from the IT section. But in batch 2 and batch 3, more companies from other key areas for Laos joined LJI SUSU,
such as agriculture, environmentally friendly businesses, handicraft, and tourism. This diversify show how the program is expanding its outreach and is getting grown by Lao entrepreneurs and MSMEs. They have received various support in LJI SUSU, financial support to selected participants and one-on-one mentoring, networking opportunity for all. The key achievement and impact of LJI SUSU are hiring here, highlight here. First, JICA provided award totaling 210,000 US dollar to 13 companies along with intensive mentoring sessions. In addition, JICA award catalyzed their fundraising. More than half of the participating companies successfully secure external funding amounting to near 900,000 US dollar. Furthermore, more than 80% of the participating companies strengthened partnership with Japanese, Lao, and other international businesses. Next, let me highlight the social impact. Over 70% of the company have expanded employment since joining LJI SUSU, and more than 80% have achieved measurable social impact. Such impact includes creating jobs, raising income, providing working conditions, and fostering responsible company, along with the program solving the greater happiness for the beneficiary. Today is the final pitch of the LJI SUSU Batch 3. Last October, out of more than 70 applicants, 14 selected companies pitching their business plan to potential businesses collaborators in that business plan competition, and 5 companies were selected to achieve JICA award, including financial and mentoring support. Over the past 8 months, they worked on market expansion and product services improvement, guided by mentors. Today, these 5 companies will present their business progress, including POC or proof of concept achievement and its future plan. For today's event, we will have 3 kinds of awards: Best Performance Award, Social Impact Award, and award from partners Jetro Vientiane, Texas. Furthermore, we would like to express our heartfelt gratitude to the supporter, partners, sponsor, mentor, and LJI SUSU buddies for joining LJI SUSU in strengthening MSME and the startup ecosystem. This network of stakeholders is a power of development, and LJI is pleased to play our role in linking many company stakeholders.
In particular, we deeply value the dedication of our mentors and LJI SUSU buddies who guidance and support have been essential to the success of participating company. Mr. Masakazu Hirakawa, CEO of Specie and a trust strategy advisor for various companies including startups. Dr. Sukrit Vinayavehin from Thammasat Business School experiences in innovative business model and supporting company including startups. Last but not least, LJI would like to thank you all for being here as our partners. Thank you for your valuable time, continued support and contribution to the success of the LJI SUSU. We deeply appreciate our support and it's vital of the growth of the startup in Laos. Thank you very much. Thank you, Dr. Sutanom. Next, we will still have one very interesting keynote speech. Now let me turn to our keynote speaker. Please join me in welcoming Ms. Sopon Kit. She's from Mekong Seed Investment. She's working as Mekong Seed Investment Manager at ADB Frontier. She will be sharing with us the keynote speech on key factors for SME and startup growth and ADB Frontier service. Please. Very good afternoon. Thank you. Sabadi. A bit. Okay. Technical problem. Okay. Thank you very much. His Excellency Mr. Tsutomu Kozumi, Ambassador of Japan to Laopedia, Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative JICA Laos Office, Ms. Suhiro Kawano, General Director of Jetro Vientiane, Mr. Vilakon Pilumlak, Deputy Director General of Department of MSME Promotion Agency, Ministry of Industry and Commerce. Associate Professor Dr. Onla Sivanpeng, Vice President of National University of Laos. Dr. Ponnekal Chantamali, Director of Laos Japan Human Resource Development Institute, LJI. Founders, mentors, judges, LJI SUSU team, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to everyone here and those who are joining us online today. I'm truly pleased to be part of the LJI SUSU program today. Amazingly, the word SUSU in my language, I'm from Cambodia, we share similarity. So SUSU in my language means persistent, perseverance. So very similar to Lao, mean keep fighting and keep continuing. So I believe this spirit perfectly captures what today cohort represents. My name is Sopon Kit and I am the investment manager for the Mekong ADB Frontier. And in this role, I manage growth capital and provide strategic advisory to high growth SMEs in Cambodia and Laopedia. As a team, we're focusing on scaling up growth stage SMEs in the region and across a diverse sector in the region, overseeing portfolio performance, get them enhancing investment attractiveness,
in driving transformative growth and mobilize private capital in frontier markets. The LJI SUSU program focuses on two key priorities: innovation that address social issues and made-in-Laos product and service that can compete with the imports. So for ADB Frontier program, we also share similarity. We're focusing on driving growth of the local SME so that they can enhance their capacity to compete with the importer and at the end export their product overseas. So together with these priorities, when it's come together, we don't just create businesses. We build national champions that embody resilience and pride. At ADB Frontier, we believe scale-ups in frontier markets need financing that grows with them, not against them. This is why ADB Frontier offers a model called revenue-based financing, or in short, we call RBF. Unlike fixed interest rate of loans, traditional loans, or equity dilution, repayments are tied directly to your revenues. When you grow, repayments increase, and when you face challenges, repayments adjust. Be structured and aligned with the cash flow of the business. RBF products serve as a flexible bridge between debt and equity, designed for entrepreneurs, not just for balance sheets. So we look for scale-ups that have moved beyond idea stage, and they have proven their product market fit. They have been involved in the market, they have product ready, and their services being available, and they're ready to expand. Priority sectors that we look at include agribusiness, light manufacturing, tourism, and education. However, we are also would love to explore beyond that. We would love to explore the first movers in the region who came to provide solutions to the market, either in logistics, service, climate solutions, and also digital platforms. So we believe these are the areas where Laos and the Mekong regions, would hold untapped potential. For Laos market, the initial criteria for ADB Frontier, I think, is quite clear. They need to be able to demonstrate revenue and growth trajectory. This is important. And they can provide us a clear roadmap about their growth, what is their strategy for growth, and they have a strong local roots with made in Laos, product, service that can compete not only locally but regionally, and with a high commitment to social or environmental issues. If we look back at the available product in the market, traditional financing options often fall short. Bank loans are collaterally heavy with rigid repayment schedules, while equity can dilute your control and valuation of your business remain challenging in frontier markets. Founders want the maximum, and the investor or the buyer may want to negotiate down. So it's hard to find the common ground. For RBF, this is different. It's non-dilutive, it's flexible, and cash flow aligned. It rewards resilience and adaptability. Their very strengths allow entrepreneurs. We are resilient. So for scale up in Laos and across the Mekong, including Cambodia, RBF is not just financing. It is a partnership model that grows alongside you. Scale-ups can leverage our RBF product at different stages of their journey. In the early scale-up phase, it can support production expansion, including CapEx, capital expenditure, strengthening your distribution channel, or build your brand presence. At growth stage, you can finance regional expansion and digital transformation, and including compliance and ESG adoption. At mature stage, RBF can be blended with other instruments, for example, equity, mezzanine, or bank debt, to diversify capital and prepare for a larger round of your investment when you want to raise larger funds. So from us, our message is quite straightforward. RBF is not
a one-time tool, but a flexible instrument you can deploy at multiple steps of your growth. So today I learned about the 5 companies who are going to pitch their business model today, and to them they represent the future allows, innovative, competitive, and impact-driven. The SUSU program is your platform, and ADB Frontier RBF is one of the financing options which is now available in your capital market. Together, we can unlock growth that is both profitable and purposeful. And so let us move forward with courage and perseverance. SUSU, building business that not only compete with imports, but also carry the spirit of Laos ingenuity to the world. Laos can innovate, can start, scale, and inspire beyond its border. I have a short presentation, but I would go very quick and brief. Mostly I covered part of ADB Frontier and RBF in my speech earlier. So this is about ADB Frontier. We are a platform that managed by ADB, Asian Development Bank, a part of private sector development. It's a product that designed to serve growth stage SME. It's funded by Australia, Republic of Korea, and Switzerland through STC in Laos. It's RBF, or in short we call revenue-based financing, is an alternative. It's not come to compete or replace the existing instrument. It just come to complement and hopefully provide you another option to consider when you want to raise capital. So just a big picture, as a ADB, we provide support to innovation. So far we have 5 active funds, and altogether we have more than 70 portfolio companies among the region, Asia Pacific. We have raised $145 million US. These are covering 18 markets across Asia Pacific. The impact so far is 10 times X, which means every dollar that we invest, we can mobilize $10. Among all the investments, we operate with local expertise, cooperate with entrepreneurs. We provide on the ground experts and professional experience team to support the SME. For Frontier Loan, we have 2 markets to cover, Mekong and the Pacific. We have raised 18 million, and so far we have funded more than 3 million. We've just 1 year each fund. We started in late 2024, so right until now it's 1 year and a half in the journey. So among the 18 portfolio company, we have 12 portfolio in Cambodia and Laos under the Mekong region. So for Laos, currently we have 4 investee companies. In Cambodia, we have 8. By the time that I'm speaking to you, we just signed another contract with a company in Cambodia, so it's going to be 19 and 13 for the Mekong region. So for Frontier Loan, we have, for Mekong alone, for this region, exclude the Pacific, we have 10 million, and we invested in 12, and it's about to be 13 portfolio company. And more than 60% of the company that we invested, they have very strong gender and climate impact. I'm not going to do through all the details. So these are the solutions. If the business finds yourself in any challenging, for example, you are too early for equity investor, you're not ready to accept the dilution from potential investor, you don't want to share your control just yet, or you are not ready or cannot apply for a loan, there's another option that you can go to RBF. So for us, we don't take collateral. We look into the future to your growth rather than historical. But of course, you need to be able to be in the market for a few years. You have proper financial statements and show clear paths for growth. And every repayment will link directly to your cash flow and take some percentage from your monthly revenue. So this product solves the issue of
being able to negotiate with your investor to dilute your ownership or share control. And from the get-go, you know how much you need to pay, so there's no surprise or hidden cost, no administration or any penalty cost. So each month we monitor your progress, your revenue, and we take some percentage. Let's say in the example, it can vary from one transaction to another, depend on your growth and your risk profile. Let's say 5% from your monthly revenue, so we calculate monthly, but from ADB Frontier, we don't want to burden your transfer, we collect quarterly. So we collect your repayment quarterly. On some month, if you fall below a threshold that we discussed, we don't collect that particular month. This means that we align with your business performance. When you hit very low month, so you can secure your cash to buffer your operation costs or other important aspect of your business. We don't collect in that particular month. To give you a comparison over the three aspects, I am not going to compare with equity investors, but since revenue-based financing or RBF, they are more characteristic to loan because we collect regularly. We look at three main aspects: monthly repayment, pressure on cash flow, and collateral requirement. Of course, with bank loans, you need to pay regularly at a fixed amount. And with RBF, it can be vary. When you have low season, you don't earn enough, maybe you don't pay in that particular month. If you earn less, you pay less. You earn more, you pay more. And it's very friendly, cash flow friendly, so it doesn't put burden to your existing cash flow. For collateral, of course, we don't look at your collateral, so your house, your assets, your everything is not on risk, put on risk. We just look at your growth, whether you are going to be the next top performer in the industry, or you are having a struggling, or you already at a mature stage. So these are the important. And we did spend much time understanding your business from the get-go. We want to understand your model, your growth, but also we want to learn about who is running behind the business, your top management, your owner, and your structure as well, to understand your culture and whether we can work together throughout the whole journey. To give you some brief example, in Laos, we have currently five, including the recent one, Khanom Lao. I think you may feel very familiar. So we, as I mentioned earlier, we interested in the first mover. So we have Loka, Sulio is here, and we have Slow, and we have Green Goods, and we have Hong Sok or Khanom Lao. So yeah, if you are the first mover and you believe that you provide solution to the market and you believe that you can expand beyond the border, please come and talk to us. Thank you very much. So who's ready to talk to our keynote speaker now? Please make sure you come to talk at the networking. So that's very insightful, and thank you very much for sharing again of those valuable advice and outlook, and I think also opportunity to access to finance with alternative option. And I believe LJI SUSU participants and all LJI families, guests here find that helpful and useful for your future business development. And I know you have been waiting for this, me too. And now the moment we have been waiting has arrived, yes. Before we get into the pitch, so the pitching team, be prepared. Before we begin, I would like to introduce our judge panel. Okay, so we have honor today to have diverse group of expert joining us from Laos and Japan, Thailand, Cambodia. We have that many nationalities joining us. And we have honor to deliver a group of very diverse background, as I said, and one will be joining from online.
So let me start introducing our first judge from TechSource. So Ms. Narin Rat, I'm trying to pronounce here. Ms. Narin Rat Suksombun Pung, Strategic Partnership Manager at CEO Office of TechSource, Thailand. And yeah, we can see you. And the remaining 6 will be on site here. We have another Thai judge, Mr. Rangsan Prom Prasit, correct? CEO of Startbox Seoul. Next, we have, thank you. And we have Ms. Sopon Kit, Mekong Seed Investment Manager, who just spoke, also will be on judge panel. And next, we have Japanese judge, Mr. Yuji Eda, chapter president of Voucher Bangkok. And next, Ms. Supapon Suwannavong, co-founder and CEO of Fina FinTech. And next, Mr. Suriyo Wongdala, co-founder and CEO of Loka. Last but not least, we have Ms. Pilomling Vilai, Communication Analyst, UNDP Lao. And just before we start, this is a common rules throughout the 5 teams pitching. So each pitching team will be given 10 minutes. And our judge will have 10 minutes for Q&A. I hope this is clear to all of us. So let me introduce this is important pitching rule that I highlighted, and now we are ready. Can I have the hands of 5 teams again? 1, 2, 3, 4, one's missing. Where's number 5? 1, 2, hand up again. 1, 2, 3, 4. Okay, I have you all here. So now we are ready to hear these 5 startup company pitching. The order of today's pitching will be as follows. Okay, here are all 5 teams. The order would be as follows. We started with left-hand side, Taleo, followed by Print Square, Sensor Cloud, Green Mushroom, and Saadi. So those are 5 teams. So be ready. Are you ready? Can I hear your voice? Yeah. Are you ready? Yeah. Really? Yeah. Okay, please join me in welcoming first team Taleo. Stage is yours. Good afternoon, everyone. My name is Duang Mani, founder of Taleo. What comes to mind when you think of Laos? I believe one of the first things is our traditional hand-woven textile, one of Laos' most iconic cultural treasures, admired around the world and recognized by UNESCO. Fusumoto-san, a Japanese textile importer that sources from many countries, once told me, Lao artisans are the best in the world at supplementary weaving techniques. So if our craftsmanship is world-class, why is Lao textiles account for only less than 0.1% of the global hand-woven textile market? Why is that? During this POC, we interviewed 17 designers and textile buyers from Laos, Thailand, and Japan. Although they all appreciated Lao textile, they consistently described 2 major challenges.
First, more than 70% struggle with inconsistent quality, making repeat orders difficult. And second, more than 60% experience unreliable production, making delivery times unpredictable. The demand is already there, but the production system simply cannot support it. On the other side are the artisans. Many women earn less than 2.5 million kips per month from weaving, far from enough to support their families. As a result, weaving becomes only a part-time activity. They turn to farming or migrate for higher-paying jobs, making production inconsistent and limiting supply. So today we have two groups that actually need each other. Designers are looking for reliable Lao textiles. Artisans want to weave for a living, but between them, the system is missing. Before I present our solution, I'd like to briefly introduce my companies. I founded and have been managing two brands. Her Works, a social enterprise established in 2016 that creates lifestyle products from Lao indigenous women. And Nhai Mai, launched in 2021, is a sustainable fashion brand that creates timeless clothing from natural fibers, designed to provide comfort in tropical climates. Over the years, we received international design awards and have been featured in international media, bringing Lao craftsmanship to the global stage. As our businesses grew, more international buyers wanted to become resellers in their own countries. However, I often have to say no, because we couldn't scale our production. That is why I founded Talao in 2025 to solve the production challenge I experienced firsthand and support artisans where they need assistance and meet the needs of designers that the current system could not fulfill. And this is where Talao comes in. Located 75 kilometers from Vientiane, the Talao Craft and Sustainable Design Center is the missing bridge between designers and artisans. Our goal is simple: to make Lao hand-woven textile consistent, reliable, and ready to scale. We do this in three ways. First, we centralize dyeing using standardized tools and processes to achieve up to 95% Pantone color accuracy. And second, Talao handles preparation, dyeing, winding, and loom setup, allowing artisans to focus on weaving. This can reduce production time by 63%. Third, we continuously train artisans in weaving, natural dyeing, design, and other skills required by the market. By doing this, Talao helps designers access reliable production while helping artisans build skills, access market, and earn more stable income. And we already have proof that this system works. A Japanese kimono wholesaler started with a trial order of just 5 pieces. As we improved consistency and built trust, the order grew to 50 pieces within a few months. Nari reduced production lead time from 3 to 8 months to just 1 to 2 months. Talao also enabled her work to accept 4 new retail partnerships in China that we previously couldn't support. And one of our artisans, Miss Mai, doubled her monthly income. Let's look at the market opportunity. The global artisan textile market is worth $8 billion and is projected to reach 18 billion by 2034.
Laos export only about $6 million today, leaving enormous room for growth. By 2030, Taleo aims to reach $1.1 million in annual revenue. Here's how we plan to grow. Revenue grows steadily as we expand our artisan network, increase production capacity, and enter international markets. We expect a small loss in the first 2 years as we invest in our production system, team, and product development. From 2028 onward, we become profitable while maintaining around 30% margin as we continue onboarding more artisans and creating greater social impact. Our 5-year roadmap focuses on building capability before scale. First, we build a strong production foundation and our digital product passport system. Next, we develop export-ready hemp fabric while introducing Taleo through international textile exhibition in Shanghai, Paris, and Milan. Finally, by 2030, we aim to become an internationally recognized textile center, working with 75 artisans and supported by international certification. During the POC, we learned 3 important lessons that shape our strategy. First, buyers don't just want beautiful textile, they need a reliable partner. Second, we made a strategic shift from cotton to hemp. Rather than competing on low prices, we chose a higher value growing market where Lao craftsmanship can truly stand out. Third, artisan commitment is our biggest challenge. Only 3 out of every 10 invited artisans continue. This reinforces our strategy to focus on premium market where higher value products can generate higher income for committed artisans. By 2030, our goal is to create sustainable income for 60 artisans, train 75 weavers, and preserve Lao textile heritage. Through this work, Taleo contribute to the Sustainable Development Goal by reducing poverty, empowering women, and promoting responsible production. And we are not building Taleo alone. We already have international partners supporting us in textile research, sustainability, market access, digital traceability, and artisan training, giving us expertise and connection we need to scale. Our team combines 10 years of social enterprise experience with over 20 years of weaving expertise and 30 years of tailoring experience. Together, we understand both the market and the craft. To achieve our vision, we are looking for 3 types of support. Matching grants to develop textile and access international market. A 3% low-interest loan of $50,000 to support production cash flow. And brand partners to co-develop unique Lao hand-woven fabrics. Finally, I sincerely hope you will support Taleo in our journey to build a sustainable ecosystem for Lao hand-woven textile and bring Lao craftsmanship to the global stage. Together, we can create a future where Lao craft grows and the artisan behind it grow with it. Thank you. Thank you. Time's up. Thank you very much. So you follow time exactly, and now I think is our judge time. I would like to propose that we start from on-site, and we will switch to online in between. So please judge. Anyone want to start? Nana? Okay, well, first of all, like, you always make us proud, of course, as a Laotian.
and it's lovely to see the new innovation. But I would like to understand a little bit more about your artisans, the quality of the workforce, how many of them that you plan to grow these artisans in the next 5 years, where you see 2030. So what is that picture of the supply side? And I think we haven't really heard of you about the ecosystems that you are building here. We don't understand from upstream to downstream that you are building here. So can you explain upstream to downstream, and also to ensure that the quality of the workforce of the artisans is already there for quality control? And how do you mitigate the risks of the quality control to ensure that the products that you are going to have them make are acceptable by the international standards? Excuse me, I'm not really understand like upstream and downstream. Okay, basically the ecosystem. So basically you have supply and demand side, right? So you have the artisans, they produce for you, and then you check them, and then the products are there, and then you supply. So can you explain ต้นน้ำหาปลายน้ำเจ้า Thank you so much. So for the first question, this is our plan that we are planning to onboard each year 15 artisans, and we will train them to be able to meet our quality standard. And for the upstream to downstream. I'm sorry, the standard that you mentioned is based on what kind of international standard? Or is it a local standard? If you mention standard, can you clarify? Is it acceptable by the international market? Okay. So firstly, for the artisans, we will just focus on like their weaving quality, like avoiding defects and everything. But for the quality standard of the textile, we work with the Taiwanese supplier of the dyes, that they have the like got like organic certificate or eco-friendly certificate that is acceptable in global standards. And we also like have the sustainability expert who help consult us for the sustainability. And for like how we work is that for the like how we control the quality. Basically, normally the artisan, they will find the yarn themselves and dye the yarn themselves and then weave it by themselves, right? That's why there is no like standard. So what we will do, we will do the sourcing of the yarn, so we can control the quality of the yarn. And also for the dyeing, we have the control facility that we control the temperature, control the time, control the suit, the recipe, so that we can repeat exactly all the time, like 95% similar all the time. And then we will have our master weaver who will do the setup, and then they will train the artisans how to weave to reach our standard. And then when artisans come and train, and then if they are confident already, they can go back and weave in their home within the nearby community that we can go and check. And after that, when they finish, they will send back the fabric, and then we have the final quality check. And if it's not passed, then they will have to redo it again. And also we have the digital product passport system that we can also like give the comments on which stage they do, like they have some problems, and then we also know like which artisans are doing that fabric, and the quality check can comment right away, and then they will know like
where they have to fix it. Is it answer your question? Okay, thank you. Next, Sudiyo. So the artisan make about $250 per month. Did you collect the data? How many hours have they spent? I still think that $250 is still on the low side, because especially this is handicraft, and of course your product market is already export and overseas. The value should be more, and what I mean is they should be making more than $250 per month. But you did great by doubling their income. But is there any room that you can increase to about maybe 500, because the national median income is about $400? Thank you very much for your comments. We are at the starting stage, like finding the market, and also like we are trying to balance the market price and the artisans, and we hopefully that we can create even more like triple or 4 times better than their baseline income. But now currently we have just started about 1 year, and this is so far we can make, but hopefully in the future we would like to generate more income for the artisans. My question was, how many hours do they make, right? Because there is a limit that one person can do the weaving, right? Because if you want to increase their income, either they make, let's say they currently work 8 hours per day, and then they make $250 per month. If they want to make $300, that means they need to be 10 hours. Is that how the scale of the business, or is there any techniques, or they are only work 4 hours? That's why I want to know, like, are they already max the capacity? If they max the capacity, that means you have to increase the price. But if they don't max the capacity, that means there's a room on the demands. Yes, thank you. Currently, their working hour is still unstable, because they also like doing like farming or other activities, and this is only their part-time work. Yes. Okay, we only have 2 minutes. Can I just first go to online? Our tech source colleagues. Okay, so thank you so much for your presentations. As you mentioned that some artisans were not fully committed. So as maybe in the future the demand grows, like big orders, what is your plans or benefits system that to motivate the artisans to stay committed or working with you, like commit? For now, what we are trying to do is we have did the baseline study of how much they earn before, and we try to increase our price, like their labor cost, so that they can earn more. And also, if they follow us in like using our digital product passport system, we will also like we encourage them to use our system so that we can track or like make it traceability, and we will also top up on that. So basically, currently they earn more than what they used to. This is how we try to make them committed. And also we also do like the training, trying to build their capability on what they are still not good at. So when they stay with us, they continuously improve themselves. That also another way that we do. Thank you very much. 10 minutes past. Thank you. So a big round of applause to Ta Leo. Thank you so much. Now let's move to our next team. Prince Square, are you ready? Please. So Prince Square will be on stage and you give us another 10 minutes of pitch, and the judge will have 10 minutes for Q&A as well.
All right, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Danny. I'm the CEO and the founder of Print Square 3D Printing Solution. So, first of all, I want to give you some quick introduction about Print Square. We are the company that we help the other business producing their physical product at lower cost and fastest compared from ordering from big factories. Also, we are the company who produce the plastic material for manufacturing from plastic waste. But why we are standing here today? Because we want to find some effective way to solve these two issues together. First is a plastic waste. You know, in tourism industry in Laos, generate around 27,000 tons of waste every year. 24% of that are plastic waste. And from the total plastic waste, 45% are drinking water bottles. And what happened after that? It burned or is dumped in the landfill around 18,000 tons without generating further income. Second is import. You know, 50% of Laos GDP came from import, around 9 billion US dollars. And the import item like machinery goods, automotive part, or plastic goods, they also imported. The value combined around 1.7 billion US dollars. But the real issue is when you order from international market, they have to import. That costs time. It could delay your timeline. Also, when you order from factories, they place you an expensive price with high minimum order quantities. And sadly, there are no local options in Laos for business to rely on. And this is the real case we want to talking about. A coffee roasting shop in Vientiane. One day, a tiny gear inside the machine broken down, stopped his entire business for 4 weeks, and he also have to wait for the import part. And during that time, already lost 600 to 2,000 US dollars. And after we jump in, we help them get back to the business within 3 days, which is saving more time faster, around 90% compared to the import time. Also, avoid him from losing more income, around 500 to 1,800 US dollars. And after the problem we've been through, here's the solution. First is a custom manufacturing. This we take orders from clients to produce any kind of product or object shaped with plastic. Second, selling the plastic material for manufacturing using or upcycling from plastic waste, which is what we call recycled PET filament. Today, in the competition landscape, we are stand out because we're not just providing fast manufacturing service with zero MOQ. Also, we stand for sustainability because we can produce our in-house materials. For example, right now we have unique assets like we have do R&D and producing the recycled PET filament. Also, we have strategic partner with AI, manufacturing, education sectors, also medical tech company. And right now we're running this company by 4 engineers with over 10 advanced 3D printers that already deliver part to client 1,000. But when we're talking about the 3D printing industry, you know, we have to combine the 3D printing service and the plastic material together in global market. The market value right now around 13 billion US dollars. In Southeast Asia was around 4 billion, and in Laos we estimate around 22 million US dollars. And the growth rate for in this industry was about 90% year on year until 2034. And then back to the Lao market, who gonna buy our product and service? First is SMB, corporate, any kind of business who need a custom manufacturing, or even individual product designer who will need us to produce a prototype for them. Second is site maker who need a plastic material to produce a later site for their client in their business. And lastly would be 3D printing plastic distributor within Southeast Asia regions. This could be our potential buyer in the future phase.
And during the proof of concept period under LJI SUSU, we gaining more customers from 40 to around 90s, and we already deliver part to those customers around 2,500 parts. And also, you can see the number of business logo went double after the POC. And we signing more contract, we having more partnership with business sectors and NGO entities. So I also have a very good example from happy customer to prove our solution have a real demand. Like we starting from producing the gear part for car to a giant mascot art toy. And then today, we have standardized operation with over 19 customers in the list. Next year, we plan to build repeatable high revenue model focusing on business clients. In the next year, which is an expansion beyond Vientiane capitals, also increasing the production capacity. In 2029, we will start looking for business opportunities for recycled PET filament within ASEAN region, start in Singapore and Thailand. And within 2031, we want to have at least 350 clients on the list. Also, 25% of that must be business clients. And in financially, we think our finance performance was not too bad because we can make gross margin from 3D printing service nearly 80%, from recycled plastic around 50%. But the ratio revenue between product and service quite huge. Whatever, in the projection within 5 years, we aim to grow around 22% year on year. And for the revenue ratio for the recycled PET filament, we want to increase from 2% to 15% within 2028 and 30% within 2031. And then for this growth came with impact. We can recycle 600,000 bottles to this activity can avoid generating more carbon emission around 20,000 kilograms of CO2. Also, our local made filament can bring down the cost for buyer in Laos around 40% compared to importing from international market. And we have collaborating with medical tech company like Medimaker to develop a prosthetic devices for disabled people that could bring down the cost lower 70%. The others, we have organized product development competitions with National University of Laos to make build talents. Also, we have Lao beekeeper develop the 3D printing beehive, try to reduce cutting down activities to make wood beehives. And lastly, by partnership with school, restaurant, and hotel, we want them to collect and process the PET bottle for us, and we will buy those plastic, which make them generate extra income from waste. And this is our team, covering in strategies, finance, mechanical engineers, software, polymer material, all hands-on, all are our people. So today, we are looking for partnership from two sectors. First is automobile industry, like car garage and repair shop. Second is aviation and drone. We want to partner with military and defense sector, also aerospace system. So with your industry, our printers, we can do it faster, cheaper, and closer. Ready when you are, just pick up the call. Thank you for listening. Thank you, Prince Square. Again, let me go from our on-site here. Okay, Ling. Thank you for the presentation. Very interesting concept. I'm very interested in on the first social impact that you are trying to address. I believe it is the waste issue, waste management. So I just want to learn from you. I think it was not mentioned clearly in the presentation. So what was basically the ecosystem? So in the language we call it circular economy, where I am interested to know how you source your plastic. How does that make a difference to the Lao society? Maybe just quickly as that. Yeah. Okay. You know how I source the raw material. For example, we currently we source from waste collector
and then we process, we treat the plastic. In the future, we want to the other business to have participation with us, like say hotel, restaurants, even school. This place generate a lot of waste every day. We can partner with them. We will buy waste from them. This is a plan for the futures. Thank you. So is there a system that you are thinking of having for this ecosystem to happen? Can you repeat the question again? Is there a plan to make this ecosystem work for you in the future? So you said it was a plan. So what is the ecosystem or the system that you are thinking of having, sourcing the plastic and solving the plastic or the waste management issue in Laos? Okay, from waste management, we are the company who we using plastic a lot, right? But the weak point for us is we have to import plastic from Thailand, for example, or China. But the idea, like drinking water is plastic that we can upcycle to make high value resources. Can you repeat the last question again? Yes. So what is the system that you plan to have to make sure that you link, for example, the waste producer to your company? So what is the system in place that you're thinking of having? Oh, system we just, having more partnership with job, with place, wherever producing, we expect this could producing much waste, like say hotel or even a hospital also generate the waste. But having a system to track those, that could be in the plan in the future to keep record, like how many bottle we collect from him, from them, like this one. Yeah, I think we're gonna need central software to monitor when we collect bottles, and we also have to inform our stakeholders to know how much plastic they give to us. Is that answer your question, right? Okay, please. Can you move next? Thank you. Very impressive. Actually, one of our investee is operating in circular economy as well. So I just want to add on to first judge who asked your questions. Regarding the plastics, this is the increasing worry, very, very worrying issue, concern. For Cambodia, we have many people in the stakeholder in ecosystems, and to bring this up to speed to the commercial scale, one of our popular company, they operate in 3 segments. They have license to collect, to manage, and recycle. And among the recycle segment, we have waste, many waste, right? But when we sort the waste, we collect the plastic for separate recycling. So add on to this question, I want to understand that since you operating in the business, where do you see yourself in the next 3 years? And what is the unique proposition, the value that you can bring to the market? And you believe that other competitor or maybe the other player cannot compete with you, and you still keep growing at your plan? Yeah. So for the unique competition, I think right now we are the first. We could say we are the first mover, but it's not guarantee our sustainability for the business. But one more advantage about Laos, operating this kind of business in Laos, because waste in Laos are cheap, because there are no expensive infrastructure to collect those waste. Unlike in Thailand, 1 kilo could cost around maybe $0.5 US, but in Laos it could cost you around $0.1 US per kilograms. So that's 2 things combined make us. So do you currently source the plastic from various sources, right?
in Laos. In Laos. Right now, focusing in Laos first. And you have a consistent supply, or you just go and if in short of supply, you buy additional plastic? We have, we have the way to source this consistently from waste collectors. Right now, we still collect from waste collector, but I can say we cannot process every. Now we cannot process every kilogram that came in. For example, we cannot process one. Currently, just maximum 100 kilograms. Okay, thank you. My second part, or my question is, why do you think somebody else cannot do the same like you? You mean the technology, right? Yeah, it's just French that differentiate you from the other, so nobody can, maybe. Nobody can. So right, at least right now, yes. Okay, right now in that case, we have building machines that process, plastic. We have to shred them to make small piece, and then we clean it. And this process, we didn't buy a machine from China. We build it, and it's quite cheap compared to, that's the barrier for new player to jump in right now. So that's we have. Okay, please back to revenue page. Your revenue projection. This one, if you can do anything, is there any way that can make your revenue grow up maybe 10 times in, let's say, in next 3 years? What is the way? How to make the business grow 10 times? Yes, like the revenue is just 20% of current revenue, right? Raise up. But how to make it grow like 10 times in the next 3 years, if you can do anything? I'm not quite sure about your question. What can help you to grow up, raise your revenue, not just 20%, but 10 times of this year revenue? How to make that? I would say investment on the machine, and I would say investment on the machine and communications. Advertising. Yeah. Do you have any key buyer on hand and waiting for your products already, and you are confident that you can move from 56,000 something, right, in 2027 to 2028? Yeah, so maybe you can elaborate your projection here. Okay. Producing service and offers producing service in Laos, we have to not just expansion beyond Vientiane, but right now we have to make people know about us first. Mainly in this business, people still think 3D printing is just a toy. But even a toy can make a lot of money, but right now we have over 10 3D printers. May I elaborate on her question? It's very straightforward. You mentioned that in 2027 you will have 200 clients. Who are they? So including business. Who are they? You said 2027 you will have 200 clients. We want to know, do you have, is it company A, B, C, D? Do you have that already? And that's addressing Kun Rangsan's question. How are you going to build your business bigger? All right. Or who are your clients? Target clients. 200. This combined between business and individual clients. Individual could be, B2C. Yeah, that's right. We have from 90 right now we have around 15 in the business, and are they real clients? Yes. They already pay, right? Yes. Oh, right. okay, good.
So now 3D printing is now more affordable. Last question. Okay. Now 3D printing is more affordable and really easy to use with the AI and things. How are you gonna compete with the individual owners? So we're not gonna directly compete with AI generating model. We working on making part that AI cannot do, which is building the high accuracy part for clients. That's so technical, and AI cannot do it accurately, currently. Even you feed them the blueprint, they cannot make it the size accurately. How I know it? I tried it already. Okay, thank you very much, Prince Square, for your presentation and handling Q&A. We have one more to go. This is Sensor Cloud. Also 10 minutes of presentation and 10 minutes of Q&A. If you like, Sensor Cloud, if you like, you can have earphone. You don't need it, or it depends. Yeah, if you like, please have it. So 2 teams have passed. Okay. Okay, stage is your Sensor Cloud. Yeah, you can make that noise. So, hello everyone. My name is Tee, the CEO and founder of Sensor Cloud, Sensor Node. So today, let me taking you to the world of engineering. So before we start, I want you to look at these pictures right here. So when this machine is break down, how much do you think the factory's owner will lose? 10,000, 20, or 30? The answer is 20. So these factories suffer 1 to 2 times of this problem every year. And which is lead them to lose $60,000 per year from date production, emergency repair, and pair recovery. Why this is happening? Because they are running blind. They have absolutely no system to monitor. Hello, hi. And the machine fell without warning. The owner have no data to determine the loss cost, which means they have faced the same problem over and over again. So that's why we built Sensor Clouds. So that's why we built Sensor Clouds, the innovation that will come the game changers for large industrial manufacturing. It can monitor the machines 24/7, and where the maintainers, engineers can schedule the to maintain the machines, and it will generate the data, and it can using the historical data to collect the issues. So this is the sensors that we install for the clients. So it will send the data to the Sensor Cloud platform 24/7. So at that moment, clients will know which part of the machine is going to break down, and it will get notified. Whether it's imbalance, bearing problems, or looseness, they can get notified and alert in real times.
So you might think this is a very complex and long process, but it's not. It's just only 3 simple steps: install the sensors, control, connect them to the clouds, and then they can take action from there. So our solution is go live at the moment. We have like 12 active clients, 15 active devices, and over 10 million data record running. And our clients love it. Mekong Timber, one of the biggest forest plantation and tree processing factories in Laos, also mentioned that sensor clouds help them to increase their efficiency because they can now know the failures of the machines before it's going to break down. So let's have a look at the market side. In Laos alone, there are 13,000 factories across the country or sites, and large enterprise plant is 800, so running with heavy machine and rotary. So we will generate those numbers until like only 25%, and then we can generate, sensor node be able to generate 4 million before we touching the neighboring country like Southeast Asia. So why won't big international, why won't we big international stop us? Because we have the dedicated teams, local market understanding. Our engineer can be at the client site within 48 hours. And we are absolutely cloud-based, and clients can monitor from everywhere. And our price is very straightforward and transparency. So we generate money through the hardware deployment and platform subscription. So our product sells at 1,500 and per, including installation and hardware, and 260 per node per month on the 24-month contract lock-in. And if you not like, you can start with 0 risk on the 1,300 for the whole 3-month trial before you get the confident. So we plan to project like generate 266 in the first years and hit a horizon at 2.3 million in 2030, and we plan to break even point in 2028, which is hit 900,000. So during the POC, today we have a platform in beta already live with 7 clients, 5 paid, 2 trial, and 10 under negotiation. In 2028, we will hit 15 factory, enterprise factories, and dedicate to AI predictive base built into the platform. So in 2030, we will landing at 1.8 million, which is help us to reach 200 enterprise factories in Laos. So when we win, the whole industrial ecosystem win. So we will generate 3.6 million by reducing the factory downtime for the clients by 45%, and we'll create the high scale workers, which is generate to 50 grants per year. And in macro views, will help build the standardization for Lao industrial manufacturing to attract the international investment. So idea is cheap, execution is everything. So we have a resource and we have the capable to capture this market. Leading team by myself represent for the self-engineer and support by my teams, including software engineer, hardware engineer, data engineer, and operation teams to make sure our customer get the best service.
So today we are seeking for 600,000 US for exchange for 25% of sensor node equity. And we also cost to our clients, we are offering like 3 demos, 10 demos factories who registered through the LJI SUSU program after today. And then we will send our engineering to your factories. So we have built the technology. We proved that the business model is playing already. And everyone is not just only the software and sensor. So we are revolutionizing loud industrial manufacturing from ground up. So join SensorNode today. Thank you very much. Thank you. Thank you, SensorNode's presenter. Let's hear what our judge will have a question for you. By the way, our judge, are you guys putting in the score? Okay, okay. Just a little reminder there. Okay, who want to go first? Yes, please. Yeah, just one quick question. What happens if the internet and then power goes down? Will the sensor still work? No, the short answer is no. Because our sensors is plugged into the heavy and rotary machine. So those machines need electric to generate. And then we just only monitor the machine's health during it on the electric on. So I think that's not the problem for this point. Yes, any question? Oh. Since you are raising 600,000 for 25%, that means your valuation is 2.4 million. I'm not convinced by that. Can you convince me? Right. Right. Actually, this number is post-investment, but pre-investment is 1.8. So to convince is that we have the technology already. We initiate the company since 2023, and we have the customer in hands, more than 10 clients, enterprise clients. And we are, at the moment, in this product service, we have 7 and 10 under negotiation. So that is the answers I can give you. And plus, this is not just only the 25 for this product, but for the whole company. So in the technology that we have on hand, we can scale into the agriculture sectors like smart farming, and as well as the utility like smart city and more. Okay. I saw that one of your main clients is Mekong Timber. Can you go back? So I understand that you are currently having, you said you have 9 existing clients after the POC, isn't it? Or 12. So these 12, right, let's say they are using the package, the full package of your subscription of $7,000 per month, $7,000 times 12. So let's say each month you earn $70,000 by 12 months, 1 year, you would earn around $840,000. So if we take this number, that means you take, like, I'm not sure about your EBITDA, but I'm only taking the revenue. And if I put like, let's say maximum of like 2 times of your current revenue, that means your existing valuation is still, yeah, because this is like the base case scenario. Is everyone here applying for your 7,000 subscription mode? That's my question. Wow.
So yeah. Yeah, since you are raising funds, so I'm sorry, we have to deep dive. So I think based on these active clients, so for the Sensor Cloud itself, we have like 5 active at the moment, to be honest. And but we are not just only generate the revenue from the subscription base. So we generate the revenues based on other channels like project base. So we can landing this kind of service to the clients, and then we generate like 3 or 4 big like project base per 1 year. So this is also another revenues. So the minimums of the project that we achieve is that from 500 to 30,000 US dollars per project for the last 3 years. So, but we are positioned ourselves to build our capacity to train our engineer, and now we have a capabilities to go bigger for the bigger project and acquire for the more industrial. Okay, forget my numbers question. What is your real exit strategy for this business? To be honest, I don't have those plans yet. So my current survival should be survival at the moment, and yeah, to be honest. You saw the revenue projection for 26. Are you on the target right now, or how much are you making this year? So just like I mentioned, we are not hit like our generation at the moment. I mean like 266,000 in revenues. Yeah. So right now it's July, and how much are you currently making out of that? About like 30%. You mean 30%? Something like a 60,000. 30% of 260. So you currently make this year. You already make $60,000. Right. Okay. Can I quickly switch to online in case our TechSource colleagues? Are you still there? Oh yes, but actually like auditors already asked the questions that I'm questioning, so it's okay. Thank you. Okay. Okay, my quick question. Why you need investment? Because your businesses already have the profit. Why you need investment? Right. So it's a really good question. Thank you very much. Because we want to go to the market like in a repeat way. So we can wait to acquire, like to go to the client, knock the door, and then sell like piece by piece. But our goals to raise money is that invest for the inventories, for the hardware, and train our capacity, and then we can roll out those let's say like 500 node for this years. So that's why we need those kind of amount. Can I ask you our next question? Are you really looking for investment or just put the number up there? I really do. Just like I mentioned that we want to roll up like very quick. but whose idea to give you that valuation of 20 million something? 2 million? 2.4 million. Valuation. Yeah. So it was my idea, and backed by the track record for the last 2-3 years, and searching for the same stage of the Southeast Asia in the IoT and AIoT industrial market. I'm not sure, but the quick question, do you have positive EBITDA already or not yet? I don't think so. Okay. Okay, my last quick question is about with this projection, with or without of investment, with this projection. With or without investment. I understand the language, but not sure. I mean, did this projection, when you did this projection, did you take into consideration of with investment
or even without investment, you think you will grow like this? I think this one with investments already. So that's why we need to put in those. That means if you get that investment in, this picture will play out like this. Nana is thinking hard now, crunching number. Okay, 1 minute left. Yeah, please. I think I would have that one last question. Since it is a technology, I would like to know, if I'm the investor, what is the accuracy of your technology and how does it make a difference for the business? I believe that you still rely on the engineer to solve the issue, but just plugging this in. So is it a good investment, and what is the accuracy? So the accuracy in the existing market, because we are aligned with the ISO 2806. So this one, our system will collecting those data for compare with the existing ISO, and then it will tell engineering on site to take action. I can say that at the moment we are at 75% accuracy, and there is still rooms to improve to 99%. And based on the ROI for the clients, for example, we working together with the concrete factory during the POC period. So the $60,000 loss per year is not just only like the pop-up number, but if they are losing, if the machine is break down per 1 hour, they lost up to 200,000, 2,000, and then one day they generate minimums between 6 hours to 18 hours. So if they downtime, so that's the amount, and then they have to pay for the immediate like repair, like premium. So this 3 or 4 times expensive than the normal one. Thank you. Thank you very much. For 3 teams has passed. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. So I would like to announce that let's take 10 minutes break. Okay. Are we back? So we are missing one judge. So I hope you enjoy the refreshment and coffee, and maybe I hope you visited some of our booths, exhibit outside, which belong to alumni of LJI SUSU and LJI itself. If you haven't visited all the booths, we will still have a chance after the pitch. We will continue with the networking session. So I would like to welcome all back. I hope we can start right now. We have 2 teams remain. I would like to start with green mushroom. So are you ready? Yes. So let's give her a big round of warm appreciation. Please go ahead. Hello. Good afternoon. My name is Miyada Manijam, Managing Director of VIPC and also second generation of the business. So today I would like to show you the history of, the story of the Green Mushroom Project. So every day, tons of agricultural waste are left behind after producing crude palm oil. At VIPC, we generate lots of empty fruit bunches, or as we would call EFB.
there is a waste that many people simply see as agricultural byproduct, but we see something different. What if we could turn this into something more valuable? So just only a simple question leading us to the beginning of Green Mushroom Project. So before making any investment or before producing something, we need to know what the market actually needs. So we went down to the fresh market to speak with buyers, sellers, and local at the fresh market to actually understand the product, understand the market and the demand and supply. And the fact caught our attention immediately that more than 80% of straw mushrooms sold in local fresh market are imported from Thailand. So we see this opportunity wasn't just to create the demand, but to increase the supply in the market. So from this opportunity, we can see that local production offers us advantages that for the imported straw mushroom, usually it's smaller because they have to harvest them at the earlier stage because it have to survive the transportation. But local production that grown from green mushroom often bigger in size, fresher because we can harvest them at the ideal stage. So as a Lao person, I grown up with Lao food. I have been eating straw mushroom for my entire life. So straw mushroom isn't just an ingredient, but it's a part of Lao dishes. So freshness creates value. After we have done the market research, we can see that there are three main things that customers often looking for before buying mushroom. First is the freshness. Second is the quality. And the last one is the consistency of the supply to the market. So to address those needs, we focus on three solutions. So growing locally allow us to deliver the fresh mushroom to the to the market. And for the size, so if we grow it locally, we can harvest them at the ideal state that customer prefer. So we can harvest them at the right stage, and then we can deliver immediately to the market. So there's no transportation between the country. So last one, the cost of production is the most important one because if we can produce them at a lower cost, so we have to looking at the production process as well. So using EFB will allow us to produce lower cost. So this is the comparison between using the empty fruit bunches and traditional rice straw. So the traditional rice straw offer us lower cost, can be used up to 3 growing cycles, and also available year-round. So different from rice straw, which is available only 2 times a year. And the last one is better water retention, which is make our straw mushroom bigger and high quality. So let me show you how that works. So from our palm oil plantation, we produce crude palm oil, then lead us to the waste. So we use the waste to grow the straw mushroom, and then it will be using as a so after we producing crude palm oil, then it lead us to the waste, which is empty fruit bunches, and then we use that to grow the straw mushroom. After harvesting, we left with the leftover. Then the leftover will be turning to compost, and that compost will returning to the palm oil plantation. That will be allow us to create this business with circular economy and zero waste. So from this, I
we believe that we are in the right position to scale up because we have the key resources in place. We have the palm oil plantation that will be feeding the material to the mill. Then we generate waste or the EFB every day. Combining with the agricultural experiences, we believe that we are in the position that we can scale. So, apart from ensuring that the business could work, we have to ensure that this can scale as well. So we work with Thai experts to improve our process, so we can improve our farm layout, we improve ventilation, we improve our mushroom houses as well, with results in the increase of yield. From 80 kilogram per house per cycle, we increased to almost 200 kilogram per house per cycle, which is 150% increase per house per cycle. And the last one is growing cycle. We can reduce the number of days, which is from 28 days to 25 days, which is about 11% reducing in growing cycle. It means that we can grow more of the straw mushroom in the year. So our sales strategy, so that will be B2B and B2C. The main channels, the revenue will be coming from B2B, which is around 80%. That will be coming from our middleman, selling to vendors in the fresh market and restaurants. For the remaining 20%, that will be selling directly to our customer through our own store. We also done the research as well for the market. So for the total available market size is about $42 million, and serviceable available market in Vientiane is about $5 million. That is around for 500 fresh market in Vientiane. And serviceable obtainable market is 30%, which is about $1 million. So as a production capacity increase, we expect that our sale will increase around 30%, 34% steadily year by year. For the road ahead, we are planning to 2028. So at the moment, we have we have 2 mushroom houses that supply the mushroom to us, and then 3 more is still building. We plan to introduce frozen mushroom as well to prolong the shelf life of the frozen mushroom and planning for export. So apart from building a successful business, we believe that create the lasting impact on social should go hand in hand. So we can create a zero waste circular economy of the business. And lastly, we would like to present the team, our team. So combining management experiences, operation experiences, and agricultural experiences, we believe that we are in the right position to scale the business. So from just only the simple question that we talked to the team that could we make this more valuable from the waste? And from that simple question, today it wasn't just the idea. It became a real business that can create the impact, that can provide a job, and to make a better community in Laos. That is the vision behind Green Mushroom Project. Thank you. Okay, thank you. Now let's turn to our judge. Can I ask you about the projection, financial projection? Yeah, sure. You say in 2026, you're gonna make $47,000 and your profit margin is 34%. Yes. Are you on the target right now?
We halfway. So we currently building another 3 houses because at first, in the beginning of the year, we were planning this financial projection, but as agriculture, we experienced a lot of climate and we experience lots of unexpected problem because we are so new to this one. Because growing straw mushroom need the right temperature, right air ventilation as well, and right taking care of them. And then at first we haven't got the Thai expert with us, so that is when we first draft this financial projection, and now we believe that we are halfway because we are planning to build a new mushroom houses as well together with the Thai expert. And then we believe that from the first time we made 200 kilogram per house per cycle was about 3 months ago, and that we success on that. And now we build another 3, that totally to 5 houses, and that will be equal to this. Yes. Why your profit is very low when you reuse the stuff from the palm oils, and where are those expenses go? That's really good question because we don't want to lower our prices because that would mean that we have to lower the wage of our farmers, our workers as well. We want to create a living for them, a better life for them as well. If we lower the price, it means that will be the price war. So we don't want to play on that. And that is why the percentage is low, because most of the agricultural business, the percentage is not that high. Because we experience, as you know, that we experience labor shortage as well, and also the environment and know-how and the skill, we are lack of that. So we have to import from other countries. That is why we have to spending more on process. Also the environment of our workers as well. Can I learn more about this product? Yeah, sure. What is this straw mushroom? What is it in Lao? Het Phương. Het Phương, right? Okay. So who's the largest producer of straw mushroom in the world? At the moment, from my research, it's China. Okay, that's what I understand as well, because I understand that even Vietnam also import from China. So my question is that now that you have this product, everything seems to be very clear. Why this mushroom? Because and what's your exit strategy? Because straw mushroom, you are not doing something new, but you are building something that Laos doesn't have much, right? But when you said you are going to scale, are you just focusing on Laos, or you are thinking of exporting to other countries as well? And if yes, that's the case, how are you competing with the bigger markets like China? Okay, thank you for the question. So first, I'll answer why straw mushroom, right? Because we have the material, and then we study that what is happening with the agricultural and market in Laos, and then we have learned that most of the mushroom, even though I don't know how to say in English, like het kem, imported from China as well, even though Thailand cannot compete with that, and then because they have to import as well. And then because the straw mushroom, and then every time, I have grown with Lao food because my mom, my parents, my family that like to eat Lao food, like chili dipping sauce, แจ่วบักเพชรโดยแกงหน่อไม้หน่อ bamboo soup. So it all contain the straw mushroom, but it doesn't available on the modern trade. Why? So then that became a question as well, and then we learned that what we should do with the waste. So before that became to this project, we use it as just only compost. We use as the compost. That take time to make it. Sorry, I don't know how to say it in English. ละลายให้มันเปื่อยโดย that take a long time as well, and it release the greenhouse gas. And then we were thinking, what should we do? And then we study, and we know that it can grow the straw mushroom. And then we went to the market, and then we see that there's a gap there that we can fill.
So then we studied that in Lao market that we went, that available was only 2 times a day. There's only a few a few vendors that are available as well. And because I went to the modern trade and that's not available. And then I asked them, and even macro, they don't have it. And I asked them, and because they're perishable very quickly, they spoil really quickly, and then that is a pain point as well. And then they don't sell it. And then now we eat another mushroom instead. And then we start to grow it as a pilot. And then we see that Mekha will come to our farm and just wait to buy it, even though we don't have to actually market it or anything. And that is the question why we choose the straw mushroom. And then if the second question that if we were going to export, that is we want to do the frozen mushroom, because we study that that's a canned mushroom as well, but that requires a lot of investment. So the frozen mushroom would be another plan for us, because we can prolong the shelf life, and we can export that frozen as well. And as if you go to the market and buy the straw mushroom, and if you didn't eat right away, you have to cook it and freeze it first, and then keep in the freezer, and then you eat it another day, and you keep it ages for you. Educate me more. What is this 200 kilo? What is the size of the space that you use? Well, 200 kilo per house per cycle is not that we pick up all at one time. Actually, the mushroom is grow all the time, especially in the daytime, because it needs the heat to make it grow for the environment. So we would get the workers to actually monitor the mushroom house. How big is the land that we need, or the house that we need, in order to grow the mushroom that would meet the economy of scale for Laos? That is huge, I would say, because at the moment we're planning about 10 houses for this year, and because we already have the resource in place, we have the land, we have the palm oil plantation, and that's why we are very sure that we can scale the houses, but to meet the economic scale, that would need a lot of investment. Yes. Yeah. What are you looking for in this presentation or in this pitch? Are you looking for money or for partners? I would say both. Okay. How much? What is your ask? I just have the number in mind, but I haven't worked it out in detail yet. Around $1 million. Anyone last? Okay. I will make a quick one. Look at your projection. I don't think you are ambitious enough. You're not hungry enough. So small increase from year to year. More ambitious. Well, I have to say, because we are coming from palm oil business, we see that the profit is not that huge. So we didn't want to lower the cost, because we experienced the labor shortage for the past year, and then we have to increase the wage for our laborers, and that it means that profit will be smaller. So we want to make them good environment for them, and they're happy to work for us. And we don't have to got a headache to oh my God, what's going to do, and because we do in a traditional way, we haven't got an automate machine or anything like that yet. Yeah, but if I look at your top line, not talking about the bottom line just yet, the top line, from year 26 to year 2030, 5 year, just around 20,000 increase. I believe this is not hungry enough, and maybe you just modestly project it, but please look into your strategy, growth strategy. Maybe you add more product or provide more value added to your existing product, expand the channel. Yeah. Thank you. Yes, can I answer that question? Okay. Because this one is only for the fresh straw mushroom that we will be providing to the fresh market in Vientiane, just that. Because we haven't, this is not for the scalable for Laos, all over the country, across the country. Because if we provide across the country, we would need a lot of investment, such as a freezing room, transportation as well. Because
this product is spoiled very quickly, and if we were to like add another product would be canned mushroom and frozen mushroom, that would be acquire another investment as well, which is not included in this one. For frozen mushroom and canned mushroom will be have more profit than this one because it's a finished product and we can export that as well. As I used to live in England, I seen that I usually hungry for Lao food and I often go to Chinese store and then I buy the canned mushroom, which is like the taste is really crap, but I still buy it because I miss the food, and then I see that is that also an opportunity for this as well. Thank you. Thank you. Thank you. The time was well spent. Thank you very much. So you can take rest. Believe it or not, if you enjoy too much, this is the last team. So the last pitch, for especially for our judge, if you haven't asked enough questions, please compete to ask question. So Saadi is the last pitching team today. And for Saadi, the presentation will continue to be in English. However, when he handle answer, Q&A part, he will do it in Lao. So make sure you have your earphone on. Are you ready? Thank you, Ekel. Yes, ready. Please. Good afternoon, ladies and gentlemen, and just my name is Litakon Sisombat. Today, I'm really excited to introduce Saadi. We are building the first smart self-service car wash ecosystem in Laos. Our goal is simple. We make car wash easy, faster, cheaper, and available 24 hours a day. We are not only the car wash business, we are create the revenue business model can go in Laos and across the country. Let me start. Okay, many people think Lao people, they don't wash their own car by themselves, but it's not true and not its problem, but it is a big opportunity for us to become a first mover to change the behavior to wash their car by themselves. We change behavior and create the new normal. So why we started business? Because I see two problems of pain point. First, driver pain point or pain point for me when I go in to wash my car at traditional car wash. I spend more than 1 or 2 hours to wash my car per one time. It's very long queue and slow service. And I cannot wash my car during the last hour. And limited opening time, but the price still increase every year. The next problem is car wash owner. They have problem with labor sources. You know, in Laos, more than 300,000 rebel going to work with another country. That's why many car wash don't have workers to do work for them. That's why they were shut down. So this is a broken industry, what we see, and we want to change it. Our solution is automated self-service customer vending machine for customer can wash their car anytime, 24 hours a day with no long queue, affordable price. And we want to save 80 or 9% of cost to compare with traditional car wash. And we can help the car wash were shut down can come back to open again with our business model. Saadi is not only the car wash, we provide the technologies, IoT, mobile platform, and full support for our franchise partner. For our products, version 1, we start with to use with only cash except now we have R&D 3 versions. We try to produce around 80% of machine to make in Laos. This cost we help the production cost and help us to improve faster. So we are in the version 1, version 2, and version 3. And our platform called Saduak for customer can find the nearest bank near them, pay with Lao QR or QR payments, correct the point rewards. And we have more than 8,000 registered users from our platform, more than 3,500 during the POCs. And this platform will connect with self-service vending, another service such as car wash, run drive, car care, beverage, waters, or EV in the futures. Our business model, we have 4 sources. First, we have revenue from machine users from outstation. Second is franchise investment, one of the most revenue for us, around 70%. And we have income from franchise fee and maintenance from our franchise operators. And
we have to sell product sale like car care products to our customer and franchise operators. We offer the full franchise package for our customer that fit their budget. So like start from small, medium, large, and extra large. We expect like our business can payback period around 8 or 18 months. So if someone interesting can contact us. So for target market, we have a true group of customer. First is driver, such as taxi or local taxi driver who clean their car every day to service their customer. And the second group is almost people like a full-time employee. When you finish job at 5 p.m., like the traditional car wash still closed too, right? And the second group is franchise operator who have a vacant land, who own the gas station, commercial space, or some business owner who looking for passive income. And our market opportunity, the global car wash market size still increase every single years, and Lao market size is around 85 million. And if we capture 5%, the market share will around 4 million in per years. So it's a big opportunity for us. Saadi, we compare with premium car wash, traditional car wash, and channel car wash. Saadi, the price start with $0.2 US. And Saadi is cheaper, faster, and easy to explain. Customer enjoy with a lower price, and franchise operator enjoy with a high income. This show our business. That's why we different from our competitors. And during the POC, we expand from 8 to 23 branches. We have branches in 4 provinces. This show our business can go to success. For market validations, for the number result can speak for themselves. During the POCs, we have more than users from 4,500 to 8,000. That's growth 77%. We have more than 500 interesting to our business, and we have 22 branches. 14 is new branches. We have 73 machines that generate revenue for us, and 60 was installed already. And we have more than 112,000 transactions successfully. It's equal around 25 million seconds. And 80% of customer real feedback. This number show that customer want our products or our service, and our partner believe in our business. Our vision is much bigger than car wash, so we are building the next vending machine products. Like we will launch car care and beverage in this year, and we will launch EV AC charging in next year. And we will integrate the new service into our ecosystem, like from self-service vending machine to car wash delivery and car wash detailing, like from customer come to our location to use our service to serve the service to in front the customer location. That's new service and new product generate the new convenience and new revenue in our ecosystem. In the next 5 years, we want to be Saduok Station, the first self-service vending hub for many service connect with the same platform, one application, one payment system, many service with the one concept, scan, pay, and then use. In the next 5 years for financial projections, we expect revenue from now, 12,000 US dollar to be 300,000 US dollar in next year, and we aim to reach like 1.5 million in the next 5 years. This income is not from car wash vending, still come from the vendings, other products, car wash delivery, and car wash detailing. And we're looking for 300,000. This for funding, this investment to improve us to get more new branches, improve the new self-service products, and change our platform and business, expand the network faster, capture the market share, build the stronger team, build the ecosystem.
and drive goals. We believe we can go together. So for our impact is more than revenues. If our service Saadi can solve the problem for 1 million people who wash their car 24 times per year, we can save money or save time around 24 million hours per year and save money around 72 million per year. Time and money we can save for them. They can use with another things, dance, waiting to wash their car or spend to wash their car. And we save like 50% to compare with traditional car wash. The project is not success. The project will success if we have good partners or good investor believe to us. Saadi is not only a car wash business. It is a part of smart franchise ecosystem that turn the empty space into the business opportunity. We are the first mover to read this thing. Thank you. ขอบใจ Thank you very much. Okay, so I think it's Q&A time for our judge. Can we start with Surino? How much is your revenue this year until now, this year? And then how much total value of the transaction in all the branches? ขอตอบเป็นภาษาลาวแล้วกันนะก็คือภายในปีนี้เขามีรายรับหลายก็ $200,000 เทียบเป็น profit ก็อยู่ประมาณ 15-20% เนาะแล้วก็ transaction ที่เขาเก็บได้แม่นมาจากช่วงที่เขา POC ที่เขาได้ปรับปรุงบอร์ดที่จริง transaction มันหลายกว่านี้เนาะแล้วเขาเอา transaction จากตัวเลขที่เขาปรับปรุงบอร์ดใหม่ที่มันดึง data มายังแพลตฟอร์มของเขาอยู่ประมาณนั้น 12,000 transaction. How much money of that transaction? ประมาณเฉพาะช่วง POC เฉพาะบอร์ดที่จับได้นี่ประมาณ800 กว่าล้านกีบโดยสำหรับลูกค้าที่ใช้แต่ละสาขาเฉลี่ยตกอยู่สาขาหนึ่งประมาณ 30-40 ล้านกีบโดยคิดว่าตัวเองต่างจากคนอื่นแนวใดเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองมานะเป็นอย่างจึงเสือว่าซิบูมิไผ่เข้ามาแข่งกับเจ้าได้มันเป็นธุรกิจที่เฮ็ดยากบ่สำหรับคู่แข่งที่อยู่ต่างประเทศมันง่ายสำหรับกับเจ้าเพราะกับเจ้าเฮ็ดหลายคนเฮามา5 ปีแต่เฮางมมานี่ประมาณ2 ปีสำหรับคนลาวเองน้องก็คิดว่ายากคันเจ้าสิเฮ็ดตัวนี้นะเจ้าต้องมีทีมที่เป็นเข้าใจทั้ง IoT ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นำกันเพราะเจ้าสิบ่ได้อาศัยซื้อแพลตฟอร์มมาจากต่างประเทศเพราะว่าเฮาบิลด์ใหม่เองทั้งหมดอย่างไอ้ซูริโยฮู้ดีเนาะคันเจ้าสิเฮ็ดเจ้าก็ต้องไปหา CTO ที่มีในทีมของเจ้าบ่ซั่นถ้าเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็ซื้อแฟรนไชส์เฮาไปเลยประมาณนี้ด้วยล่าสุดท้ายมาแล้วคิดว่าสิเฮ็ดจังได๋สิอันเฮ็ดไปเรื่อยๆหรือว่า exit strategy ของเจ้ามันหยังก่อให้คนมาซื้อบอกให้เมืองนอกมาซื้อบอกสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดไปเรื่อยๆหลังจากปี2031นี่สิเกิดหยังขึ้นก็คิดว่าสิได้เฮ็ดต่อเลยเฮาก็บ่ได้ขึ้นฮอดพูดได้เอ้ยเฮ็ดไปแบบตามชีวิตหาไม้สิว่าแม่เฮาก็ต่อยอดมาก็บ่ฮู้สิหยุดเฮ็ดหยังด้วยขอถามต่อนะ back to ที่เปรียบเทียบ competitor นะ competitor advantage มีเรื่องหนึ่งเนาะเรื่อง speed and save น้ำอะทำได้ยังไงมันคืออย่างโอเคอันนี้เขาเฉลี่ยจากการล้างรถที่เป็นห้านอาซีดทั่วไปเนาะปกติต้องใช้น้ำประมาณ160 ลิตรต่อการล้างรถคันหนึ่งเพราะว่าไดกับเจ้าค่อนข้างแห้งเพราะมันเป็นล้างรถแบบพรีเมียมแล้วก็ล้างรถแบบทั่วไปต้องใช้แรงงานน้ำค่อนข้างแห้งแล้วบัดนี้เวลามาใช้น้ำของเขานี่ใช้น้ำประมาณ80 ลิตรต่อคันก็สามารถล้างรถได้ละซึ่งเทียบแล้วก็อยู่ประมาณ 50% โดยเพราะเขาใช้แบบเป็นปืนซีดที่คอยก่อนแล้วก็ละอองแล้วเป็นแบบละอองน้ำบ่ได้แบบพ่นน้ำไปโดยตรงด้วยประมาณนี้ซึ่งเรียนแบบยากกว่าเรียนแบบยากบ่เรียนแบบไหนเรียนแบบใช้กับปี้เนาะก็ซื้อได้ทั่วไปแล้วไอ้ตัว speed service หมายความว่าอย่างก็คันเวลาเป็นล่างอยู่พรีเมียมคาร์วอชนะอย่างน้อยต้องใช้เวลา1-2 ชั่วโมง
หรือว่ามาล้างห้านอาชีพทั่วไปกับ1 ชั่วโมงแต่ว่าเจ้ามาล้างย้ำข่อยเจ้าซีด2 นาทีเจ้าก็ไปกินข้าวไปลงเวียกต่อได้เลยหรือว่าเป็นแท็กซี่ก็สามารถไปให้บริการลูกค้าได้เลยภายใน5-10 นาทีแล้วถ้าเทียบกับvending machines นี่คือโซลูชันเดียวกันบ่ก็โดยก็ธุรกิจเดียวกันแต่ว่าเขาเฮ็ดเป็นเจ้าแรกแล้วเขาขยายตลาดก่อนด้วยแสดงว่าหมายถึงขยายตลาดได้เร็วหรือว่าเซอร์วิสได้เร็วกับเซอร์วิสพอๆกันสปีดเซอร์วิสแต่เขาเทียบว่าเขามีหลายสาขาก่อนประมาณคือ growth เร็วกว่างี้ว่ะโดยประมาณI don't speak Lao even though I understand most but I cannot speak and ask you in Lao sorry so I don't ask for long runway just next 2 or 3 years are you looking for in terms of your growth plan looking for a franchise as a model or you're expanding your own outlets you're looking for expanding your own outlets or you want just to increase franchise somebody come and buy franchise from you if we have money we don't want to sell franchise we build our station and get revenues oh so you mean that if you own your own outlet or station it's made much more margin yes and more money or more revenues yeah I'm hungry for money I understand yeah so and in addition to the water usage any from your smart technology any good water consumption from your technology can be saved compared to the traditional car washing and you can share how much has been saved because similar to your questionสำหรับ Data ตัวนั้นเรายังบ่สามารถคำนวณได้เถื่อว่าเราสิเทียบกับปริมาณน้ำแต่ว่าถ้าอนาคตเราสิคำนวณตัวนี้มาให้ได้ด้วย Okay quick question go ahead how much are you looking to raise I saw in your slide you say how 300,000 yes and what is that money for to expand your own station or to develop the station สำหรับตัว300,000เนี่ยนะถ้าเขาไปเฮ็ดสาขาเองมันก็ได้อยู่แต่ว่าเขาก็อยากเฮ็ดสาขาเองนำเนาะแล้วก็1เขาก็อยากไปปรับปรุงเรื่องเงิน R&D ที่เป็น product ตัวอื่นที่เป็น vending machine คือกันเนาะแล้วก็2มากับมา improve เรื่องเทคโนโลยี IoT หันที่เป็นบอร์ดวงจรเฮาแล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันของเฮาตัวนั้นไปเสริมทีมเพราะทุกมื้อนี้เริ่มต้องการทีมแล้วเพราะว่าเฮาต้องมีทีม management แล้วก็ออกต่างแข่งปัจจุบันนี้เฮายังบ่ค่อยออกต่างแข่งซ้ำเพราะว่าเฮาบ่อยากคันไปต่างแข่งปุ๊บมันสิมีคอสสูงทางด้านการเดินทางรถบ่ทีมบ่ประมาณนี้เฮาจะเอาไปใช้กับตัวนั้นกับทีมหลังบ้านประมาณนี้จะเอาไปเฮ็ด EV station บอกไปเลย EV station นี่น่าจะเป็นถ้าเขาบ่สามารถเฮ็ดเองได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อแฟรนไชส์นำเฮาไปนะโลเคชั่นของเจ้านะบางสาขาก็เหมาะสมและก็มีดินวางเดี๋ยวหลังไมค์เฮาสิแนะนำให้มีประมาณ 2-3 สาขา Okay I just want to double check คุณนรินทร์รัตน์ are you having any question online it's okay ค่ะ I think like other Jews already asked questions and it's clear for me ค่ะ Thank you I think time is up งั้นบอ3 นาที Any other question here ลิงเดี๋ยวสิขอถามคำถามไปสไลด์ตัวน่ะที่ว่าเขาอยากกันสร้างรายได้ได้บ่เพราะเห็นว่ารายได้ที่เขาอยากสร้างหลายที่สุดเป็นสำหรับ vending machine แม่นบ่โดยไม่ล่ะโดยขอเหตุผลได้บ่แล้วเป็นมันจะไปฮอดหันได้แนวใดทุกมื้อนี้เฮาอยู่รอดแล้วเฮาขับเคลื่อนมาได้ก็ย้อนตัวนี้นี่แหละก็เป็นรายได้หลักของเฮาแล้วก็ product ที่2ที่3มันเป็นต่อยอดมาจากความต้องการของ product ทำอิฐกับโลเคชั่นที่เฮาขยายไปประมาณนี้
ทุกวันนี้รายหับหลักเขากินข้าวกินน้ำกับมาจากธุรกิจตัว vending machine นี่แหละโดยที่เป็นตู้ล้างรถของเขาโดยแล้วเป็นตู้อื่นๆกับต่อยอดมาเขายกตัวอย่างเขาขยายมาตู้กดพอแพเนาะก็เอาไปขายให้กับสาขาเขาที่ขยายไปแล้วด้วย Okay, then I would like to have a big round of applause for Bobby's team. ขอบใจ thank you That's the car wash. And thank you all, 5 teams. I think you all have been working really hard during the proof of concept, and I mean not only the last few weeks, but over the past almost a year. And I believe that your innovative idea and the progress, the passion you have pitched and show us, they are truly inspiring to all of us. So we will let our judge score, and for the time being, for this batch in particular, we want to introduce this special session where we invite our guest speakers. Are you all here? Three guest speakers? Yep. Who are they? Before we announce today's winner, we have added this special session. Just take a moment to hear from those who have once stood on this very stage. We are delighted to welcome back 3 LJI SUSU alumni who have successfully grown their business beyond the startup stage. They will share with us their journey from startup to scale up, along with the experience and highlights that have shaped their business success and shaped them who they are today. So please join me in welcoming our alumni speaker from Bansi.la, Lai Lao Lab, ICT Solution, and Cafe Pa, all of them from batch 1 of LJI SUSU. To begin, let me start with Bansi. So Mr. Jit Pasert Sompet, co-founder and CEO of Bansi.la, he is the winner of batch 1. So we look forward to hear from your inspiring journey and your sharing about your startup to scale up. Stage is yours. Wow. Always excited, no matter how many times I present. I've been told just a quick sharing of Bansi, so I can't blank what to share, but I do my best. So it's just a recap of last 5 years since I start. Yep, next. Oh, me clicker. Okay, so a bit of history how Bansi LA started. So I started my company back in 2018. So it's called 57 Bytes. So the primary is we want to build an IT company just to help MSME in Laos for the digitizations. And then I faced the problem myself, which is the accounting. So we built online accounting just to serve in ourselves. And Bansi officially launched 2020 and got certified from MWF. And a year after, we joined LJI, and lucky enough, we was awarded to start the POC. And then we plan to build the Bansi.la Lite. The primary goal is to help the micro enterprise to use accounting more easily. So we built a light version simply enough to for the micro enterprise. And then a year after we pivot, we realized that that's not a solution. So we built a POS version just for the micro. But it's capable of issuing the VAT invoice, which is compliant with the MOF. So remember that the rate VAT invoice that all the company require. And this year and 3 years along the way, we pivoting, develop, adding on feature here and there. And this year, we introduced our JD, which is the AI bookkeeper, which is helping you to do the bookkeeping even more easily. So you can just chat, you can just take a picture, or you can upload a file. So 5 years, how do we make since LJI? 2,000 plus customers that trusting us to serve and building.
2,000 seems not a lot compared to another business, but it's difficult to get those customers, especially in the Lao market, because at first we thought that, okay, we build a better system, we build a good tool, we build a better mousetrap, for example, and people will come. Not always the case. So you need to pitch deck, you need to sell, you need to build trust with your customer, and especially in the Lao market where most of our users are not younger generation. They are a bit older, so they kind of slower, and they not tech literacy, some cases, so we help them. So at the same time, we provide a system, and we also help the user. And this slide, I like to share, and this credit I all 100% give to Hirakawa Sensei. 5 years ago, we did this slide together with him. We did a financial forecast. So 3 cases is linear, S-curve, and exponential. And looking now, 5 years, we kind of like breaking the trend. So according to this projection, we're gonna double our forecast. I mean, we probably reach 10 or 8 billion. Yep, thanks to Hirakawa Sensei, if you're here. And products and services that we have, we kind of covering the ERP. We have bookkeeping, payroll, inventory, asset, and accounting, of course. And this is JD. If anyone wants to try, scan the QR code and give us feedback. We'd love to hear from you if you have. And of course, our partnership, we have working with the accounting firm, school and institute, also the tax authority, and also the freelance. We help them do their book easily. Let's say, for example, if they used to be like, spend a week just to prepare a book for year end, so they probably spend only a few hours. And we have a small team. We're not like 50 or 100 people, we're just a small team building what we love and serving the customer. And what's the next step? 5 years from now, it's difficult to forecast the projections, especially this context, you know, the war, the geopolitics, everything. So what we plan is we want to build an AI native for Lao accounting. If you think when we start, we thought the online, the tool is going to disrupt the offline, older technology. But now the AI is going to disrupt that again, I think. So we kind of prepared for that. And that's all for me. Thank you. Thank you very much, Loma. Yeah. Impressive as usual. That's a valuable experience inside sharing. Now let's welcome our second alumni speaker from Lai Lao Lab, Mr. Vanapa Sutivong, co-founder and CEO of Lai Lao Lab. He was also one of the winners from the batch 1 and also a KHUKU alumni. Please, though. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me, and very honored to be here to share about what I'm doing and what Lai Lab doing. Actually, the product that I was awarded in the last 3 years is not this product, but I want to share whole of our group, and you will love to know. This is my first time that I will share my vision to everyone, what I would like to do in next future. Let me back to what we are doing. We start from 2019. At the business, what we see at the times, we see the software development market still blue ocean. The big company, government, bank system, when they would like to have the system, they outsourcing that product to overseas. Even though that the outsourcing developed by foreigner, but I think Lao people can do it better. So we're very confident and very ambitious at the time. We back to Lao in 2019 with our co-founder and to found this company to use our strength point. Our strength point is ICT, especially software development, to build a ecosystem to many industry. Right now, we already solve fintechs, food techs as the restaurants, e-commerce, and also we are now penetrate to MSME overall ecosystem to bring
and empowering the MSME to access to the fund easier without lower collateral. Right now we have, oops, the slides. This is the own one. Okay. Okay, I'll try to merge. Right now we have more than 110 employees in our organizations. We split into the main, our business model is Lila Lab. Lila Lab is provide software development. Right now we serve the system to the government. And yesterday we have the progress to smart overseas one-door service center for Lao citizen. Every Lao citizen will use that. And we have the client from Korean and also from Japan for the software development. Beyond of that, we also split ourselves because we see that there is a lot of X-curve or exponential curve that we can grow by using our strength, especially software development. And we found AppSap as a restaurant solution. We found AppSap to solve the restaurant challenge. And 4B is for e-commerce challenge. And also Pajai, the previous name is Papay. So this Papay will try to solve the MSME problem to integrate to the bank. So we will not deep down to that kind of process. Today, I'm going to show what AppSap is and how it's grown in these 2-3 years. Oh, okay, let me skip this one. AppSap is a food tech that we're trying to solve into the restaurants. We see the market in Laos, especially POS system. Almost POS system in Laos imported. It's not developed by Lao engineer. So the problem is no one knows about that engineer do not know the context of Lao people, do not understand the Lao culture, especially Lao use many currency, not only Kyat. So we solve one by one challenge, and right now we are one of the most shared POS system in Lao already. And actually, the number I already changed, but the slides on. Actually, right now we have more than 500 restaurants around domestic Lao PDR, and we grew 30 times of the from the 2023. And we collect the user as active user from 23 to 26. We have 1 million, 1.2 million, and grew up 60, the number is wrong, 60 times for these 3 years. And right now we not stop only provide POS system. We try to build more the ecosystem for bigger to serve the restaurants more effectively. Right now we create the market solution that we link the restaurant into the fresh market and serve them with the very fresh food, fresh ingredient every single day. And also the next one is for the client who are visiting the restaurant. They can enjoy, they can learn by using our application for chat, for give the tip for the waiter to the singer, and reserve the restaurant and so on. So we are now building not only the POS, but we're trying to use the ICT to solve overall of the restaurant solutions in Laos. And also thanks to LJI that give us the award. That award opened my mind a lot. It's not only the investment, it's not only doing the POC, but it helped me how to create a new team that we can scale very fast because of that investment that I confident enough to recruit sales team, recruit the another team, even not only the developer. So that is what I learned from LJI, and thanks to LJI again for giving me and let this grow up very fast. And Lila Lab is not stopping here. We are now, this is my first time that I show this slide.
We are now integrate all these things together. Before this time, we let every bubble group themselves SME. So every single bubble, they can survive by generate their income individually. So the thing is, Lao PDR market size very small. But the point is, you don't forget that the point is many businesses still blue ocean. Many things still blue ocean. So we found that we need faster, we need fast team, we need fast business unit to solve that kind of blue ocean market. So we built the strong team, business unit to solve every single business industry. AppSap, 4B, and Workday is the ERP one. And also YJI is a digital production. And also Pajai is a financial. And holding company, we're trying to solve the startup ecosystem and MSME. And right now, we are integrate this all the thing together. By 2028, all of this system will be the one ecosystem. And this ecosystem or this platform will serve to you all. No one can live without using it. That's my vision. So, to do that, we are also seeking for our strategic partner. We would like to have that vision faster. Now we're seeking for 3 potential strategic partner. First one will be the financial investor. The second will be the joint venture, or the third one will be the strategic partnership. I would like to focus only the investment because many investors here. We are now seeking for $4 million USD to invest into a group. Or maybe you may interest only one of the product we can discuss. And we can provide the equity up to 22% of our equity. And the return of investment is around 2.9% in 2029. And the exit strategy will be M&A and IPO listing that we are planning to. So while investing to Lila Lab, we have very strong team. We have very strong foundation. We have very strong team leader. And I think this can change Lao PDR by using ICT with our team. I hope you enjoy my presentations, and I hope you learn from us and how we can enjoy, how we can discuss further. Please feel free to take me. Thank you very much. Thank you very much. So, another inspiring story shared by our alumni. So the next we have the final speaker from alumni, Ms. Vanmani Changakam, co-founder of Cafe Pa. Please. สบายดี Wow That's so ตื่นเต้นเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมาถึงเวทีอยู่บ่เนาะนี่นะเนาะเพราะว่ามาเบิ่งน้องๆพรีเซนต์นี่แม่น Amazing หลายเนาะบรรดาท่านหลายๆท่านก็อาจจะเมื่อยฟังภาษาอังกฤษแล้วขอเว้าเป็นภาษาลาวเนาะ เพราะว่าอันข้าพเจ้าเองก็ชื่อข้าพเจ้านุยวันมณีจันงาคำเนาะชื่อดินชื่อนุยแล้วข้าพเจ้าอยู่ใน LJI SUSU Batch 1เนาะก็บ่ได้เข้าร่วมบ่ได้วินเนอร์บ่ได้หยังเนาะแต่ว่ามื้อนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติหลายแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นหลายที่ได้มาแชร์ประสบการณ์กับบรรดาท่านที่คิดว่าสเกลอัพเหนือกาเฟปาหลายเนาะถ้าว่าใน5นาทีนี้เนาะหวังว่าจะได้แชร์ประสบการณ์กับบรรดาท่านกาเฟปาเฝ้าในปี2020โดยนักเรียนที่จบมาจากญี่ปุ่นสองคนเนาะมีข้าพเจ้าแล้วก็มีจอยเป็นผู้หญิง2คนแล้วเฮาสร้างตั้งธุรกิจในรูปแบบใช้การบริหารแบบเติบใหญ่ไปพร้อมกับสังคมเป็น social enterprise เนาะ
ในบริษัทของพวกเขามีวัยหนุ่มเป็นหลักในการบริหาร18 ปี30เนาะส่วนใหญ่ดีเลกเตอร์หมายความว่าแมเนเจอร์ก็จะอยู่ประมาณ20 ปลายปีแล้ววิชั่นของกาเฟปาคือการสร้างสิ่งใหม่เนาะการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและอยู่ในนั้นเฮาโฟกัสไปอยู่3 point ที่เฮาโฟกัสในการพัฒนา1พัฒนากาแฟลาวให้เป็น specialty coffee ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากลตัวที่2เฮาพัฒนาอาหารพื้นบ้านญี่ปุ่นแล้วนำเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเผยแพร่โดยผ่านการบริการผ่านอาหารผ่านเครื่องดื่มเนาะแล้วสุดท้ายที่เฮาโฟกัสตลอดคือ youth empowerment คือการให้สร้างวัยหนุ่มขึ้นมาเพราะว่าการพัฒนาที่ยืนยงคือการส่งต่อ next generation เนาะปัจจุบันกาเฟปามีอยู่3 สาขาทำอิฐก็คืออยู่หอประชุมแห่งชาติและสาขาที่2อยู่ในLJI นั่นเองเนาะจึงว่าและสาขาที่3อยู่สีหอมปัจจุบันเฮามีอยู่32 คลายอันมี15 ออฟฟิศแล้วก็มีอยู่17 คาเฟ่ที่ว่านำใส่กาแฟเม็ดกาแฟของพวกเฮาปัจจุบันมีสตาฟอยู่50 คนและมีฟูลไทม์อยู่30เนาะและมีพาร์ทไทม์อยู่20นี่คือการเดินทางของกาเฟปาเฮาใช้เวลาอยู่ศึกษากาแฟพวกข้าพเจ้าเองแมนนักศึกษาจบมาจากญี่ปุ่นแบ็กกราวด์แมนข้าพเจ้าแมนITเนาะข้าพเจ้าบ่ได้มาอยู่สายทั้งบ่ได้อยู่มาสายธุรกิจแล้วก็บ่ได้มาอยู่สายของกาแฟเลยเฮาใช้เวลาอยู่2 ปีในการศึกษากาแฟและก็การศึกษาการคั่วต่างๆตัวนี้แมนเริ่มต้นแมนจากที่ว่าได้ฮับเพราะตอนนั้นเป็นคอนซัลท์เนาะในการเก็บข้อมูลพรีเมียมกาแฟของลาวก็เลยได้ไปอยู่ปากซองและได้พบกับกาแฟลาวเลยรู้สึกฟอยเริ่มในกาแฟที่ปลูกในป่าเป็นกาแฟพรีเมียมเนาะตอนนั้นเป็นอันที่ว่าข้าพเจ้าได้ศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจอยากนำเอาสตอรี่ของกาแฟป่าออกมาเผยแพร่และอยากให้หลายๆคนอยู่international หันได้ซิมกับกาแฟพิเศษของลาวกันเลยว่ามาเฮ็ดไพลอตอยู่ประมาณ1 ปีเนาะแล้วรีลีสของกาแฟป่าออกมาในปี2020อยู่งานลาว Japan Festival เนาะช่วงนั้นพอดีเป็นช่วงโควิดที่จริงก็เปิดห้างตอนช่วงโควิดเฮ็ดธุรกิจตอนช่วงโควิดเลยเนาะแล้วใช้เวลาอยู่เปิดปิดแล้วหลังจากนั้นปี2023เริ่มเข้ามาเบิ่งระบบทางภายในตัวจริงของการเฮ็ดแล้วก็ปี2024เราได้เปิดสาขา2อยู่ LJI แล้วหลังจากนั้นก็เป็นสาขา3อยู่อนุเนาะปัจจุบันก็เป็นกำลัง expand head office เราจะเน้นกาแฟในการพัฒนาเป็นกาแฟ specialty coffee นำแล้วก็มีระบบทางภายในที่พวกเรากำลังเฮ็ดอยู่อันนี้คืออันตัวสำหรับที่เฮาสามารถอยากแชร์หวังว่าจะเป็นแชร์ตัวหนึ่งคือธุรกิจของการบริการพวกเฮาให้ความสำคัญหลายในการที่สร้างทีมเนาะทีมมนุษย์คือตัวเป็นพื้นฐานของธุรกิจของการบริการคือลูกค้าเพิ่นมาซื้อความสุขเนาะฉะนั้นการพัฒนาทีมคือเป็นสิ่งที่สำคัญไว้นุ่มเป็นหลักในการเฮ็ดธุรกิจของการบริการนี่ก็คือจะมี3 สเตจที่เฮาเบิ่งคือไอ้นุ่มจะต้องเข้ามาเรียนรู้หลังจากเรียนรู้แล้วเป็นจ็อบก็คือเลี้ยงตัวเองกุ้มตนเองแล้วก็ต้องขึ้นสเตจเป็นแคเรียร์คือเป็นอนาคตเนาะที่เฮาพัฒนาเม่นใส่ใจในเฮาตั้งใจที่จะสร้างไว้นุ่มให้เติบใหญ่ไปพร้อมกับองค์กรแล้วสำหรับอีกproduct กับ service ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เฮาให้ความสำคัญคือการ maintain qualityของบ่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มคนทุกอย่างคือมีระบบในการ maintain quality แล้วเฮาใส่ใจในการบริการด้วยความใส่ใจแล้วก็ความ honest ความซื่อสัตย์กับลูกค้าตัวนี้แม่นเฮาได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นถึงเป็นโอโมเตนาชิที่ได้เรียนรู้จาก LJI SUSU ที่ได้เข้าในระยะเวลา3 อาทิตย์ได้เรียนรู้จากอาจารย์หลายอย่างตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเนาะจริงเนื่องจากว่าข้าพเจ้าแบ็กกราวด์ก็มาจากสาย IT สำคัญที่สุดในการเฮ็ดธุรกิจแมนซิสเต็มกับ policy ที่เฮา
ที่เฮาพัฒนาบ่ว่าจะเป็น front end บ่ว่าจะเป็น back end front end ก็คือระบบการขายบ่ระบบการ finance ต่างๆแล้วก็ back end ระบบสต็อกระบบทุกอย่างที่มีการเชื่อมต่อกับ policy ในการจัดการบริหารทางองค์กรภายในเนาะ policy และ system ต้อง connect กันให้มันเป็นใยแมงมุมที่จะสามารถพัฒนาต่อได้เนาะ challenge ของกาแฟป่าในต่อหน้าก็คือหวังว่าเขาจะไวๆนี้เขาจะได้เห็นสมนาใหม่ของกาแฟป่าที่ในรูปแบบกลางคืนเนาะที่เขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็จะมีการ expand สาขาของกาแฟป่าอีกหลายแห่งในอนาคตเนาะแล้วก็จะมีตัวที่ให้ความสำคัญอีกอันหนึ่งคือการพัฒนา specialty coffee เขาจะสร้างศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ foundation ของวัยหนุ่มแล้วก็พร้อมกับการพัฒนาระบบ MIMO multiple input กับ multiple output ของการเชื่อมต่อของระบบห้านอาหารโดยเฉพาะที่เป็นออริจินอลของกาแฟป่าเองเนาะขอบใจ Thank you very much ขอบใจหลายๆ So I hope you enjoy the sharing from our alumni. So all speakers are showing us that the perseverance, continuous learning, and the right support that they have, startup can grow into thriving business. And we hope the story have inspired not only the 5 finalists of today, but also in everyone joining us today, either online or on-site here. So now, actually, we are almost there with the scores from our judge online and on-site. And however, I'm not going to announce it now. We have this small intercept by. I would like to make this take a small moment here to congratulate the 5 startup companies that have successfully completed LJI Scale Up program. And to honor their achievement, please join me in welcoming Mr. Yoshiharu Yoneyama, Chief Advisor of JICA project to LJI, on the stage to present the completion certificate to each of the 5 companies. Hi. And now, of course, I would like to invite 5 companies to come up on stage. Yes. 5 companies, can you come? And the certificate. Hello. Yes. Certificates arriving. Thank you. That's Prince Square. Now we go to Sensor Note.
ตาแหลว green mushroom. Then last but not least, go to Sadi. Thank you, and may you stay on the stage for a while. Now I would like to make small announcement here to recognize the special gift from our CSR sponsor to support 5 of you in recognizing the achievement of this finalist team. May I invite the representative from each of the following CSR sponsor. First CSR prize comes from Lao Telecom, which will be providing a refill card. Next is CSR is 108 Jobs. We'll be providing job posts for 6 months, free of charge. And then Bansi.la is generously providing full Bansi La system and consulting service for 5 companies free of charge for 1 year. Sistory, another LJI SUSU alumni from batch 2, also providing CRM system for 5 POC company for 1 year for free of charge. So can anyone here? มีบ่ Only บัญชีป่ะ โอเค บัญชี Sistory มีบ่เจ้าเชิญทางเวที ตัวเก่ายังบ่ได้ใส่เชิญบ่เป็นอย่างไทยหัวปนกันไปเล็กก็ได้โอเคเตรียมพร้อมถ่ายรูปยังอีกไปแจนะ So thank you to all CSR sponsors for supporting the growth of startup. And again, congratulations to the 5 finalists for making your completion. โอเคเนาะสู้ๆอีกว่ะ Thank you. And เจ้าลงได้ And just to remind, here are the award of today that we are going to announce from now. Best Performance Award, Social Impact Awards, and Special Award from our partners Jetro Vientiane and TechSource. Now is that moment. I can't wait to share with you. Our judges have both online, on-site have been working hard and make some hard decisions. And now it comes 5 teams listening well. So up next is I want to announce the Best Performance Award. Each of you might have your own guess. And the Best Performance Award goes to Saadi. I'm not sure if he's going to give us some free voucher to wash our own car. Congratulations, Bobby and your team. Yes. May I invite Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative of JICA Lao Office, on stage to award this special, Best Performance Award. For those, congratulations.
And next, you know, there's another big awards waiting, the Social Impact Award. Here's the Social Impact Award, and the result also out. And Social Impact Award goes to maybe your guest, Ta Leo. Send Tukta, invite you. And may I invite Associate Professor Dr. Unla Sivanpeng on stage to offer the award. Yansen. Congratulations, Tukta and the team. Okay, a little bit at center. Thank you. And next award is from Jetro Vientiane. This is a special award. The selected team will receive a consultation ticket for cooperation with Japanese company. And I would like to invite Mr. Mizuhiro Kawano, General Director of Jetro Vientiane, on stage to provide the award. And this special award goes to Sensor Node. Please, maybe taking photo, please. Thank you very much. Congratulations. And next, we have another special award from TechSource. For TechSource, the award itself will be, so, huh? You know, there's a little bit of attention there, right? So TechSource Award will be given to the 2 tickets to attend the TechSource Global Summit 26 participating ticket, and one-time one-on-one mentoring with a co-founder of TechSource. Since you already seen that, so please up on stage. So Ta Leo and Sensor Node. TechSource is joining online. Congratulations. Okay, thank you. So next, before we continue, we would like to take a moment to express our sincere appreciation to our valued sponsor and media partners for their generous support and contribution to LJI SUSU Batch 3 Final Pitch. As a token of gratitude, may I invite Dr. Ponkeo Janamali, Director of LJI, on stage to offer the certificate of appreciation. First, may I invite the main sponsor to the stage to receive certificate of appreciation. Welcome, Maruhan Japan Bank. Yes. And representative from Lao Telecom on stage. Yeah. Here's Maruhan Japan Bank Laos representative.
Thank you very much. And the next is from Lao Telecom. And next, may I? Oh, sorry. Thank you very much. Younger. Next, may I invite our CSR sponsor to receive certificate of appreciation. Welcome 108 Jobs, Wellness Life Project Thailand, Bansi.la, Sistory Freedom, Joy Development Bank, and Recafina. And ขอโทษไอ้คนแก้วหน่าจะจบละเชิญไม่ลงเลยครับครบละจบละจบในส่วนของไอ้ so those are our CSR sponsor, and before we move on, may we invite Texas representative to say a few words here. Okay. Okay, on behalf of Texas, I would like to sincerely thank you, all the partners, for inviting us to be part of this program, and I'm sorry that I couldn't be there in person. So for those who may not know us, we are a tech ecosystem leader in Thailand, and first of all, congratulations to all the winning teams, and I would also like to thank you for all five finalist team for your inspiration speech. And at Texas, we believe Lao and Thailand have a unique opportunity to grow together by connecting our startup ecosystems, sharing knowledge, and creating small across-border collaborations. We can build stronger innovations community for Southeast Asia. So we are honored to be part of these journeys and looking forward to working with you again in the future. Thank you so much, everyone. Thank you very much. So next, may I invite Dr. Phornkaew once more? A little bit of sequence here. And now I want to invite those names I just read, Wellness Life Project Thailand, Bansi.la, Sistory, Freedom, JDB, and Recafina, 108 Jobs on stage. These are all CSR sponsors. Wellness and JDB has offered cash contribution. Recafina offer video shooting service to our events. And Freedom offer a lot of nice t-shirts to all of our member team. Right? Here's a Bansi. Freedom เนาะเสื้อยืดงามๆ very nice t-shirt. Sistory.
นี่ JDB next 108 jobs one more Recafina เนาะ Okay, and can you all come together now with Dr. Pankel? So again, thanks to our CSR sponsor to our event. Thank you. Dr. Pankel, the last one. Finally, may I invite our media partners to the stage. Catalyst Partners and Stanovations. Representatives still here. Stanovation อยู่บ่เจ้า Catalyst ยังอยู่บ่บ่อยู่ละบ่เป็นหยัง Stanovation คืออะไร So thanks to our media partners for sharing all of our events information to the public. And that's basically almost very end of our official part. And for now, is Dr. Pankel, I would like to invite you to give us this closing remark continuously. Maybe you want to do it, okay? Finally, we are up to this time เนาะพอดีมาฮอดตอนนี้แล้วเนาะใจจดใจจ่อ Ladies and gentlemen, it is my honor to conclude today's inspiring event with the heartfelt gratitude. First and foremost, I wish to express my sincere appreciation to our distinguished guests and partner for your encouraged remark and invaluable support. Your presence has elevated this gathering and remind us of the true power of collaboration. In particular, I would like to extend my thanks to Ms. Miyako Kobayashi, Chief Representative, JICA Laos Office, Dr. Unla Singwanpeng, Vice President of the National University of Laos, for your inspiring opening remark. Also, Ms. Sopon Kit, Mekong Investment Manager, ADB Frontier Mekong, for sharing ADB Frontier valuable service and for your contribution as a judge. I am deeply grateful to the other serving judges also. Your insight and guidance are truly valuable to the 5 participating companies today. Your experience and wisdom will
surely light their path forward. Ms. Narinrat Suksomboonpong, Strategic Partnership Manager at CEO Office of Tech Shows Thailand by online. Mr. Rangsan Promprasit, CEO of the Starbucks Seoul. Mr. Yuji Eda, Chapter President of World Association of Overseas Japanese Entrepreneurs, Bangkok. Ms. Suphapon Swarnawong, CEO of the FINA Fintech. Mr. Surinyo Wongdara, CEO of Loka. Ms. Pilomling Vilai, Communications Analysis, UNDP Laos. And I would like to appreciate your co-organizer representative for your support today. Especially Mr. Mitsuhiro Kawano, General Director of the JETRO Vientiane, and other representatives of the Japan organization in Vientiane who are coming to today's event. And to all the entrepreneurs for this, congratulations. You have worked tirelessly refining your idea, building your team, and daring to solve social issues through your innovation. What you have achieved is not only for your company, but for the people of Laos who will benefit from the solution you bring. I am confident you will continue this journey and reach even greater success. The presence of senior business leaders and experienced investors today has been invaluable, and the insights are treasure for you. I encourage you to take the advice to heart and use it as a source of energy to grow your business further. This event marks the conclusion of your participation in LJI SUSU Batch 3, but it is not the end of your journey with us. LJI remains your family. You are always welcome to reach out to us, whether for guidance, support, or simplify to share your progress. At LJI, we will continue to provide opportunities through a variety of programs and events. The MBA program, Keijuku program, it is Japanese style management, tailor-made program, Japanese language program, and diverse networking events. You are warmly invited to participate in any of these opportunities. I would like to close my remarks by expressing my sincere gratitude to all who contribute to this success of today's LJI SUSU event, especially our co-organizers, JETRO Vientiane Office, Department of MSME Promotion, DOSMED, our supporter, Technology Promotion and Transfer Center, Asian Japan Center, as well as
our major sponsor, Maruhan, Japan Bank, Laos, and Texas, and our value sponsors. I would also like to thank LJI SUSU mentors, JICA experts, LJI staff for your diligent contribution to LJI SUSU. The success of today's event owes much to you. Thank you once again for your tremendous support. We now continue with the networking session in this room. Please enjoy the conversation and interaction with fellow participants. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ponkel, for your closing remark. And closing remark means the official session is now almost closed. May I invite another photo session? This is just to close. So the 5 teams, can you come up on stage with your trophy, with your certificate? Five teams. Can you come? This is the closing photos. And our photographer. And after that, I want to invite everyone to join us for the final, including all LJI SUSU team, LJI team, who has been working hard behind to make the event happen.เชิญสั่งถ่ายรูปเขาเนาะให้5 ทีมเพิ่นขึ้นทั้งเวทีแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่มีหน่อยนึง Okay, congratulations again for 5 teams. You have made great job. Otherwise, I would like to start with 1-minute pitch. โอเคสบายดีทุกคนเนาะโทษทำไม่หลายเวลามีจำกัดแน่ก็เลยว่าข้าพเจ้าตั้งหน้าให้ธนาคารมารุฮานเพื่อมานำเสนอธนาคารมารุฮานเราโดยย่อเนาะดังที่เขาพูดว่าธนาคารมารุฮานเฮาแมนธนาคารที่เอื้อนว่าถือหุ้นโดยคนบริษัทญี่ปุ่น 100%และเป็นธนาคารธุรกิจในสปป.ลาวคุ้มครองโดยคุ้มครองโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะธนาคารมารุฮานเฮาสั่งตั้งปี 2013 ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวได้ประมาณ 13 ปี ปัจจุบันนี้ธนาคารมารุฮานเฮามี1 สาขาที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์และ2 หน่วยบริการอยู่ปากเสและหลวงพระบางนอกจากหน่วยบริการแล้วเฮายังมี3 จุดบริการ3 จุดบริการนี้มันหมายความว่าเฮาได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการเงินกู้เจ้า3 จุดบริการหลักๆก็คืออยู่ทางภาคใต้เนาะนอกจาก3 จุดบริการแล้วเฮายังมีอีกเอเจนต์นี่ก็คือมีหน้าที่ก็คือซอยไปพิชหรือซอยไปออนบอร์ดลูกค้ามาให้เฮาเอาเอกสารมาให้เฮาเจ้าเนาะถามว่าถึงธนาคารมารุฮานเป็นธนาคารที่เฮาได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนว่าธุรกิจวิสาหกิจที่เป็นวิสาหกิจของคนลาว 100%โดยเฮาหันหน้าก็คือการสนับสนุนเขาก็คือมี2 แบบหนึ่งก็คือให้เงินกู้เพื่อขยายธุรกิจแบบที่2ก็คือให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแน่นอนเนาะหลักๆก็คือเขาให้อยู่2 ประเภทธุรกิจหนึ่งก็คือเป็น SME หรือประเภทอีกธุรกิจหนึ่งก็คือ SME ขนาดน้อยไปเลยเนื่องจากว่าธนาคารมารุฮานเฮามีโปรดักต์ค่อนข้างจะหลากหลายมีแต่ระดับเงินกู้จาก300จนมาบ่มีขอบเขตจำกัดเนาะขึ้นกับความต้องการของการลงทุนของบริษัทนั้นๆโอเค
ลักๆของเฮามื้อนี้เฮาอยากเน้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็คือเป็นมื้อที่เอิ้นว่า pitching เอิ้นว่าโตบริษัทใหม่เฮาถือว่าหนึ่งในนั้นเป็นบริษัทที่ SME ฉะนั้นแล้วมาลูฮั่นเฮาก็มีโปรดักต์ที่เป็น SME ลักๆโปรดักต์ของเฮา SME น่ะก็คือสนับสนุนอยู่3แบบหนึ่งก็คือการขยายธุรกิจโดยเอิ้นว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นต้นก็คือซื้อตึกซื้ออาคารเพื่อขยายสร้างหรือขยายออฟฟิศตัวที่2ก็คือเพื่อขยายธุรกิจโดยรูปแบบโดยตรงก็คือเพื่อทุนหมุนเวียนเนาะตัวที่3ก็คือตัว OD หลักๆก็คือในธุรกิจที่บางธุรกิจเพิ่นอาจต้องการเงินใช้หมุนเวียนแต่ละมือก็คือสมใช้เงินเข้าในธุรกิจแต่ละมือบางเทื่ออาจจะเป็นจ่ายเงินเดือนประมาณนี้ฉะนั้น OD ก็ตอบโจทย์ของธุรกิจนั้นได้ส่วน SME เองก็คือทางเฮาก็คืออาจจะไม่ต่างกับธนาคารอื่นก็คือถ้าว่าลูกค้าต้องการเงินกู้ทั้งธนาคารเฮาก็คือสามารถให้ได้ 70% ในที่นี้ก็คือเอิ้นว่าถึงคงทีก็คือตัวลงฟิกแอสเซทเฮาให้ได้ 70% ของมูลค่าที่ซื้อซึ่งระยะการกู้อันนี้มัน5ปีที่จริงแล้ว5ปีมันไม่ได้จำกัดเนาะมันขึ้นกับแคชโอเคมันขึ้นกับ cash flow ของบริษัทนำฉะนั้นภายในเฮาสามารถล้มกันได้ตัว SME ของเฮาหลักๆก็คือเฮาจะให้เงินกู้อยู่3ประเภทหนึ่งก็คือเป็น capex ลงทุนในถึงทรัพย์สินคงที่ตัวที่2ก็คือ working capital ตัวที่3ก็คือตัวที่เป็น OD หรือ overdraft ส่วนใหญ่แม่นผลิตภัณฑ์นี้เฮาจะเอิ้นมาสนับสนุนก็คือตัว operating expense daily operating expense ของบริษัทเนาะเจ้านอกจากทุนธนาคารมาลูฮั่นเฮามีอยู่3ทุนหลักๆก็คือ1ก็คือทุนธนาคารเองที่ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวก่อนหน้านี้ตัวที่2ทุนก็คือทุนพิเศษของรัฐบาลหนึ่งในนั้นเฮาก็เป็นสมาชิกของ DOSMAP ก็คือเป็น DOSMAP มันคือกับกระทรวงการเงินฉะนั้นแต่ละปีเฮาจะมีทุน 3% แน่นอนถึง 3% ก็คือขอบเขตจำกัดของรัฐบาลเพิ่นจะวางออกแต่ละปีบ่คือกันฉะนั้น2ปีหลังมานี่ลักๆก็คือเพิ่นอยากให้ทางธนาคารปล่อยกู้ให้ UC แขนงลักๆก็คือเอิ้นว่าการผลิตภายในอีหยังที่ผลิตภายในเพิ่นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ภายในตัวที่2ก็คือแขนงหัตถกรรมตัวที่3ก็คือกสิกรรมในที่นี้เพิ่นอยากเน้นให้เป็นประเภทพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และเลี้ยงไข่เพื่อว่างดการนำเข้าเพื่อเอิ้นว่าควบคุมอัตราเงินเฟ้อเจ้าตัวสุดท้ายก็คือต่อท่องเที่ยวเนาะเจ้าอันนี้ก็คือธนาคารมาลูฮั่นเฮาก็ได้ทุกปีแต่เนื่องจากว่าแต่ละปีบัดเจ็ตบ่คือกันฉะนั้นเฮาบ่สามารถที่เสิร์ฟลูกค้าได้ทุกรายที่ต้องการเจ้าเนาะตัวต่อไปก็คือตัวนี้ค่อนข้างจะเอิ้นว่าตัวใหม่ของธนาคารเฮาเลยก็คือเดือนที่แล้วธนาคารมาลูฮั่นเฮาก็คือได้ลันช์โปรดักต์ใหม่ก็คือโกลโลนแน่นอนโปรดักต์นี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในตลาดเฮาได้หลาย เพราะเป็นอย่างเนื่องจากว่าแก้ไขปัญหาของบุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วนในบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นค้ำเพิ่นก็บ่อยากขายค้ำออกเนื่องจากว่าความราคาค้ำมันหนิงติ่งเพิ่นก็เลยบ่อยากค้ำก็เลยเพิ่นได้เอาค้ำไปไว้อยู่ธนาคารแล้วเฮาจะให้เงินกู้ตอบโจทย์ลูกค้าประเภทพวกที่ว่าได้เงินต้องการเงินจำนวนน้อยก็คือต่ำกว่า100 ล้านลงมาแต่ในที่นี้เขาจำกัดต่ำกว่า110 ล้านลงมาแต่ได้5เทื่อall in ก็คือได้500 ล้านจุดดีของมันก็คือสามารถเข้าไปในธนาคารเอาค้ำเข้ามาเขากดพบว่าเขามีเครื่องกดค้ำหากคุณภาพได้ตามเกณฑ์ก็คือเขาให้เงินกู้ลูกค้าสามารถใช้เงินกู้ได้ก็คือภายใน40 นาทีเจ้าอันนี้เป็นจุดดีของผลิตภัณฑ์นี้นอกจากสินเชื่อธุรกิจแล้วธนาคารเฮาเองหลักๆก็คืออันนี้มัน DNA ของเฮาเลยก็คือออโตโลนก็คือสินเชื่อเพื่อซื้อพาหนะอันนี้มันจุดแข็งของมาลูฮั่นจุดแข็งของเฮาบนใดก็คือลูกค้าสามารถออกรถได้ภายใน24 ชั่วโมงถ้าลูกค้าเตรียมเอกสารให้เฮาพร้อมอันนี้เป็นจุดแข็งของเฮานอกจากโตออโตโลนแล้วเขายังมีโฮมโลนก็คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับรีโมเกตในที่นี้ก็คือถ้าลูกค้ารายใดที่เฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยหรือว่าเฮ็ดห้างสำรวยอยู่บ้านต้องการเงินจำนวนหน่อยเขาก็เอาดินตอนนั้นมาค้
แล้วเอาเงินไปก็คือแม็กซิมัมได้ประมาณตื้อหนึ่งอันนี้ก็คือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ธุรกิจขนาดน้อยซึ่งเขาเอิ้นมาเป็นรีเทลโปรดักต์คือกันเจ้ามาว่าจุดขายของเขาเนาะออินปัจจุบันนี้ธนาคารเขาเอิ้นว่าเขาถือว่าเป็นธนาคารที่ต่างประเทศค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เขาไปเซอร์เวย์ตลาดมาแล้วจุดแข็งของเขาแมนเขาเป็นธนาคารญี่ปุ่นที่ค่อนข้างเอิ้นว่ามีการเซอร์วิสแบบมาตรฐานของญี่ปุ่นมีความโปร่งใสมีความเอิ้นว่าความมั่นคงเอาตรงๆว่าความมั่นคงถ้าว่าเทียบกับธนาคารมีความมั่นคงบวกกับเอิ้นว่าบริษัทแม่เฮาที่อยู่ญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะสตรองแต่ว่าเพิ่นอาจจะบ่ได้แม่นในธุรกิจของ financial service เพิ่นอาจจะอีกแบบหนึ่งเจ้าเนาะตัวหลักของเขาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแม่นหมายความว่าการบริการของเขาก็คือการบริการของเขาด้วยใจอันนี้มันสิ่งที่จุดแข็งของเขาธนาคารมหาชนเฮาเนาะเนื่องจากว่ามือนี้ค่อนข้างจะมีขอบเขตจำกัดเวลาข้าพเจ้าก็เลยบ่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับทุกๆผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าว่าผู้ใดต้องการให้คำปรึกษาให้ธนาคารให้คำปรึกษาทางด้านการเงินสามารถแต่บูธทำเหมือนแล้วเนาะสามารถทิมเบอร์โทรหรือว่าเอาเบอร์โทรให้เราก็ได้และมีทีมเซลล์เขาจะโทรหาภายหลังเนาะขอบใจเจ้าขอบใจหลายเนาะทางมารุฮันเป็น LJI partner เขามีอีกสถาบันหนึ่งกับซีเมนทางFaculty of Engineering คปสเนาะเจ้าขอเชิญอาจารย์ตัวนี้ใส่เจาะสบายดีบรรดาเนาะขออนุญาตว่าเป็นภาษาลาวเนาะคนลาวอยู่ไหนคนลาวทั้งหมดทุกคนข้าพเจ้าอาจารย์สมสนุกเนาะสมสนุกปทุมวันเป็นอาจารย์อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะแต่เมื่อนี้มีบางอย่างอยากมาแบ่งปันเนาะการเป็นการโฆษณาไปในโตและเป็นการอาจจะเป็นการโฆษณาตัวเองแล้วก็การโฆษณาสถานที่โครงการที่ทางใจกล้าเพิ่นได้สวยสนับสนุนเขาเนาะเมื่อนี้อยากมานำเสนอหนึ่งในโครงการที่ใจกล้าที่สวยเหลือทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คือศูนย์วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าขอแนะนำเสนอศูนย์นี้เนาะเพื่อซีไซบรรดา facility ที่มีปัจจุบันนี้ใส่นำบรรดาสตาร์ทอัพพวกเขาเนาะเพื่อได้ใส่มีโอกาสได้ร่วมงานนำกันเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาไปไวน้อยนึงเนาะในศูนย์นี่เราได้เริ่มสร้างสำเร็จในปี 2025เนาะเป็นศูนย์ใหม่ๆ2025ในศูนย์นี่มีอย่างใดในศูนย์นี่จะเป็นศูนย์เครื่องมือทดลองวิจัยต่างๆที่สำคัญอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เราสามารถว่าได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศลาวในตอนนี้ก็ว่าได้เนาะฉะนั้นปัจจุบันในห้องแลบของlab CSD เนาะ CSD ตัวนี้เขามีอยู่ประมาณ6ห้องแลบที่กำลังแอคทีฟอยู่เนาะฉะนั้นมีอันที่หนึ่งเราจะว่ามีแลบทางเคมีแลบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้าแรงสูงแลบทางวัสดุใหม่เนาะโดยการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุมีแลบอิเล็กตรอนไมโครสโคปกล้องขยายอิเล็กทรอนิกส์มีเครื่อง 3D ที่ทันสมัยแล้วก็ 3D Printing ที่ละเอียดสูงความละเอียดสูงระดับอุตสาหกรรมแล้วจะมีตัวหนึ่งคือ X-ray Lab เนาะจะมีอยู่3-4 อย่างเนาะฉะนั้นข้อดีนี้คืออย่างข้อดีมันเลยว่าถ้าพวกท่านสิเริ่มให้ธุรกิจเขามี facility ที่มูลค่า 2.5 ตื้อเยนเนี่ยติดตั้งให้เฮาอยู่นี่แล้วผู้ท่านบ่จำเป็นต้องลงทุนตื่มมาใส่พวกเฮาได้เนาะมาศึกษาเบิ่งก่อนว่าอันใดที่เฮาสามารถใส่เพื่อไปต่อยอดธุรกิจพวกท่านได้พวกเฮายินดีหัวมือนำเนาะตัวนี้อันคือ2อย่างอันที่1ได้อันนึงพุทธเจ้าสามารถเข้า facility ได้อันที่2สามารถใส่ความสามารถอาจารย์เฮาอยู่ในหันได้ในส่วนใดผู้ท่านเฮ็ดการวิเคราะห์ต่างๆพวกนี้ได้อันนี้คือข้อเด่นที่พวกเฮาอยากนำเสนอเนาะในศูนย์เฮามื้อนี้เลือก2อย่างมานำเสนอฟังว่าเฮาเสียดอย่าง2อย่างเขาอาจจะมีหลายอันเนาะแต่ว่าเขามีทั้งหมดมี6สาขาที่ว่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เราตัวอย่างอันนี้มันวิเคราะห์ทางเคมีนี่นอกจากเขาตัวอย่างเนาะถ้าผู้ใดเฮ็ดสตาร์ทอัพปุ๋ยนี่เป็นต้นทุนใหญ่ของชาวนาหรือของชาวเกษตรกรรมคันถ้าพวกท่านต้องการเฮ็ดปุ๋ยนี้ต้องการมาวัดแทกว่าปุ๋ยคุณสมบัติของปุ๋ยตัวนี้ดีขนาดใดเขามีเครื่องมือพวกนี้มาวัดเนาะ UV คือในอันเป็นอันนั้นเคมีคอลอนาลิติกมาวัดได้ว่ามันเป็นแนวใดหรือท่านใดที่มีโรงงานผลิตปุ๋ยเขาเนี่ยนะโดยเฉพาะเขากำลังขายว่าปุ๋ยออร์แกนิกเป็นแนวใดเอาปุ๋ยออร์แกนิกมาเทสเขาว่าคุณสมบัติของตัวนี้มันเป็นแนวใด
เราสามารถเทสกับเครื่องมือพวกนี้เราได้เขามีพวกนี้อยู่แล้วเขามีเซียวซานที่มาคอยซวยเฮ็ดเวียกอันไปโคเปรตน้ำกันได้เนาะอันที่สองเขาอยากแนะนำอีกเครื่องหนึ่งเนาะเครื่องว่าเทนไซเหมือนเครื่องวัดแห้งนะวัดแห้งวัดแห้งต่างๆเป็นอย่างตึงเสนอเครื่องนี้นะเครื่องแห้งตัวนี้ปกติในเวลาที่เขาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเช่นว่ายาที่อัดเม็ดมาจากโรงงานนะฮู้ได้ว่าคุณภาพของการอัดเม็ดนี้ดีแบบนี้มันถึกน้ำแล้วมันเปื่อยจากนาทีหรือว่าบีบแล้วถ้าไหนมันแตกหรือว่าแนวใดนี่เขาต้องมีเครื่องมาวัดพวกนี้เพื่อให้สแตนดาร์ดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานี่ได้คุณภาพโดยเฉพาะตัวแสลงซักยากันเนาะแสลงซักยาต้องใส่แห้งเท่าไหร่บีบต้องมาเทสจะผลิตออกมาอยู่แต่ว่าอย่างกับแสลงพวกนี้นี่ถ้าบีบแห้งบีบคอยมันฝืดหรือบ่ฝืดแนวใดในแต่ละส่วนมันจะบ่งบอกถึงเครื่องมือเจ้าผลิตบ่ดีต้องได้ปรับปรุงเครื่องมือใหม่เพื่อผลิตให้ได้คุณภาพเนาะมีหลายๆอย่างโดยเฉพาะไอ้เครื่องพวกนี้สามารถเทสอยู่ในระดับของอาหารได้เนาะหรือผ้าไหมเมื่อกี้เรามีเส้นผ้าฝ้ายผ้าต่างๆเมื่อกี้สามารถมาดึงน้ำเราได้ว่าผ้าที่ใส่เฮมนี่กับคอตตอนนี่มันดึงมาแล้วความทนทานมันต่างกันได้เขาบอกได้ตัวนี้นะตัวอย่างวันนี้เขาเบิ่งว่าคันทาซีเฮ็ดตัวนี้มีผลประโยชน์อย่างอันที่หนึ่งแน่นอนแหละเขาอันนี้บอกว่าพวกทานจะได้ทดสอบก่อนที่จะไปลันช์เนาะแล้วทานคือลดความเสี่ยงหลายอย่างผลิตภัณฑ์ของทานจะต้องได้รับการทดสอบก่อนเนาะอันอื่นมันสามารถมีเซอร์ติฟิเคตได้แล้วก่อนที่เข้าไปผลิตเนาะอันที่3ก็คืออันที่สุดท้ายคือมันมีครูอาจารย์เขาสามารถเข้าไปช่วยหรือมีนักเรียนเข้าไปช่วยในขั้นตอนพวกนี้เนาะขั้นตอนการหูมืออาจจะมีหลายรูปแบบนะทุกท่านอาจจะมาหาพวกเขาเช่นว่าเอาแซมเปิลมาวางไว้แล้วพวกท่านเอารีซัลต์ไปนะในรีซัลต์ไปเขาจะมีรีซัลต์ให้หรือจะเข้ามาอยู่ในเฟสไปanalyze ซ้ำกันพวกท่านอยากปรับปรุงผลิตภัณฑ์พวกท่านเนาะหรืออยู่ในขั้นว่าเขาเสียรีเสิร์ชน้ำกันแล้วจะเป็นผลงานนะว่าอาจารย์เคยรีเสิร์ชนำแล้วก็จะได้เป็นโปรดักต์ของพวกท่านหรือเขาจะเข้าไปต้องการแค่validate ว่าสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดอยู่เนี่ยมันได้มาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นก่อนสิเข้าไปร้านสอบไปมาร์เก็ตเนาะอันนี้ขั้นตอนนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าบ่ใช้เวลายาวเนาะถ้าหากว่าเนาะเขามีโบรชัวร์ข้างนอกนะบัดนั้นสามารถเก็บโบรชัวร์ได้แล้วมีตัวอย่างน้อยนึงว่าเขาเฮ็ดอย่างได้เด้มี 2-3 เครื่องมือเนาะแต่เขามีหลายกว่านั้นเครื่องมือบอกว่ามีประมาณเกือบ300รายการที่ใจกล้าให้เฮาเนี่ยเนาะฉะนั้นเฮาพร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาพวกท่านสตาร์ทอัพหัวมือนำกันอนาคตเนาะเจ้าขอบใจเจ้าครับขอบใจหลายเนาะขอบใจทั้งพาร์ทเนอร์ LJI ผู้ที่เอาเงินมาให้กู้ยืมก็มีผู้ที่เอาบริการทางวิชาการมานำเสนอกระสอบก็เป็นว่าสำหรับใครที่ตั้งใจจะเป็นตัวสตาร์ทอัพหรือว่า product ใหม่ๆก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีวันนี้เขาขอรันภาษาลาวเลยจ้ะเนาะjust the last part we will have 1 minute pitch elevator pitch by our alumni we have about 10 members I think so we will strictly allow you only 1 minute now if it past 1 minute we will just cut you off เนาะ1 นาทีสำหรับผู้ที่จะขึ้นนำเสนอเลยประมาณนี้ครบ1 นาทีแล้วสิขออนุญาตตัดสบายดีมาทุกคนเนาะข้าพเจ้าชื่อคุณอาลีวงสมัยเนาะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มหัตถกรรมคนพิการและคนเฒ่าปัจจุบันพวกเขามีสูตรหัตถกรรมสร้างวิชาชีพให้กับผู้พิการอยู่บ้านสารคามหรือว่าใกล้ๆบริษัทเบียร์ลาวเนาะข้าพเจ้าสร้างศูนย์ตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนาะเพื่อช่วยเหลือและก็สร้างงานอาชีพเพราะว่าจะให้กลุ่มเหมือนผู้ที่ด้อยโอกาสคนพิการและการกลุ่มหัตถกรรมกันกลุ่มชาวบ้านเนาะตัวนี้ศูนย์ของพวกเขาจะมีการฝึกอบรมงานหัตถกรรมอยู่4-5 อย่างตัวนี้เนาะก็คือสอนวิชาการเย็บปักเซลและการเฮ็ดงานหัตถกรรมจากสิ่งเศษเหลือเนาะตัวเด่นๆสินค้าที่ว่าพวกเขาได้ขายดีกันโมก็เป็นการที่ว่าเขาเอาสิ่งเศษเหลือที่เนื้อเนาะโดยเฉพาะแม่นถุงยางหลอดดูดเก่าเนาะขอบใจก็ไปก็ไอแค่แบบอยู่พอจะเจอเลยเนาะ
อาจจะว่าบทจบกับบ่มีเนี่ยเพราะว่าได้เปิดหัวเรื่องไว้เดี๋ยวไปเน็ตเวิร์กกันที่นอกต่อ ปัญหาการส่งแรงงานในประเทศเราเนี่ยกลายเป็นปัญหาระดับชาติอีกปัญหาหนึ่งอะไรโดยเฉพาะทุกโต๊ะในการสนทนานะต้องมีปัญหาตัวนี้ขึ้นมาสนทนากันด้วยประสบการณ์การสนองแรงงานในบ้านของพวกเรา6 ปีและมีแรงงานในมือหลายกว่า200 คนพวกเราได้ยกระดับจากบริการดั้งเดิมมาเป็นแอปพลิเคชัน iCare การส่งหาแรงงานในประเทศเราด้วย4 ฟีเจอร์หลักๆที่โดดเด่นก็คืออันที่1พวกเราคัดจ้อนแรงงาน2ใช้การสะดวกสบาย3มันเฮาจะมาระบบการสำนักแบบอนุมัติแล้วจริงสำหรับเงินให้งานอันที่4แล้วแม่นพวกเรามีหลากหลายสาขาอาชีพอยู่ในแอปมื้อนี้พวกเรามีความยินดีและอยากร่วมมือกับบรรดาผู้ร่วมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ด้านศูนย์ฝึกแบบมืออาชีพและบรรดานักลงทุนมื้อนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่iOS หรือว่า Android ภายใต้สื่อ iCare แล้วขอบใจ Hello. Okay.โอเคสบายดีขายเสื้อผ้าขายแบรนด์เสื้อผ้าโดยไม่ต้องสต็อกเครื่องเนาะในปัจจุบันนี้หลายๆคนอยากสร้างแบรนดิ้งเป็นของตัวเองแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการลงทุนบ่ว่าจะเป็นเรื่องสต็อกเครื่องหรือการผลิตที่เป็น MOQ ค่อนข้างจะสูงเนาะนี่เป็นเหตุผลที่มี Freedom Brand $ก็คือพวกเขาจะช่วยสร้างแบรนด์เจ้าของแบรนด์มีแต่ดีไซน์ออกแบบลายเสื้อแล้วมาผลิตอยู่Freedom Brand $พวกเขาเนาะพวกเขาจะช่วยผลิตสินค้าเมื่อมีการผลิตสินค้าแล้วพวกเขาจะขึ้นขายอยู่ในเว็บไซต์ของเขาเนาะหลังจากพวกขึ้นขายได้แล้วพวกเขาจะแพ็คกิ้งให้แล้วก็ส่งเครื่องให้เลยพวกเขาจะโอนกำไรให้ลูกค้าผู้ที่มาสร้างแบรนดิ้งเลยเจ้าขอบใจต่อไปมันอาจจะเป็น La Legends บ่La Legend แล้วละ History เด้อ Hi, I'm Sawat Sepadit, founder and CEO of La Legends. At La Legends, we turn advanced AI into a practical solution for businesses and organizations. Our product include Ladimi AI course. It is AI online learning platform, computer vision or video analytics solution. And we have AI chatbot for customer support. The last one is the OCR for document processing. We also provide enterprise AI development, consulting, and professional training. La Legends already work with trust partner, including public, private, and development sectors. Our mission is simple. We want to make AI accessible, practical, and for everyone. Thank you. Thank you. Next มันไผ La Legend History หลังจาก History มัน Solaro สวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านพวกเรามาจากบริษัท History ซึ่งบริษัทพวกเราเป็นบริษัทที่ออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเช่นระบบบริหารจัดการคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกแคลคลินิกเสริมความงามคลินิกจัดกระดูกในนอกนั้นยังมีระบบบริหารจัดการห้างแผงรถและระบบสำหรับห้างขายนอกนั้นเรายังมีระบบติดตามการบริการลูกค้าหรือ CRM และระบบการติดตามเวียกที่ให้ท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าพนักงานเฮ็ดเวียกเฮาไส
บ่ว่าท่านจะอยู่ต่างแขวงหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าเบิ่งผ่านระบบได้เลยนอกนั้นเขายังมีระบบคัสตอมไมซ์ที่สามารถออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจของท่านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปหาบริษัทของเขาได้ที่อยู่อาเซียนโมแถวไอเทคหรือว่าสามารถเข้าไปปรึกษานำเขาได้อยู่บูธได้เลยขอขอบใจเชิญเลยข้าพเจ้าเชื่อว่าอีก5 ปีข้างหน้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลาวให้ดีขึ้นกว่าเก่าจะเปลี่ยนแบบใดเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทุกครอบครัวของคนลาวเขาจะเริ่มผลิตพลังงานไว้ใช้เองและก็การเป็นเจ้าของพลังงานที่ใช้เองจะบ่เป็นการฟุ่มเฟือยแต่จะเป็นความมั่นคงของครอบครัวโซโล่ของเขามีวิสัยทัศน์อยากเห็นคนลาวเขามีพลังงานเป็นของตัวเองไว้ใช้งานในอนาคตตอนนี้พวกเขามีแบรนด์เป็นดอกไฟเนาะถ้าใครอยากได้ดอกไฟเพื่อให้ความสว่างยุ่งงานก็สามารถไปหาเขาอยู่ที่บูธได้เจ้าขอบใจเจ้าสบายดีเนาะมื้อนี้มีความยินดีเนาะแล้วก็ตื่นเต้นที่ว่าจะขึ้นมานำเสนอเกี่ยวกับลาวสเวย์เนาะในระยะผ่านมานอกจากประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเป็นบริษัทที่บริการให้กับคนต่างประเทศที่อยู่ในลาวเนาะพวกเขาพบเห็นปัญหาว่าคนต่างประเทศเข้ามาฮอดลาวแล้วเนาะการที่ข้อมูลกระจายการที่ดำเนินเอกสารซับซ้อนและการที่ซอกหาบริการที่ข้าเจ้าจะเชื่อถือและไว้ใจได้นะเป็นปัญหาของข้าเจ้าเนาะดังนั้นลาวสเวย์เนาะพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคนต่างประเทศและเชื่อมโยงการบริการของลาวเข้าสู่ลูกค้าต่างประเทศและก็ตลาดสากลเนาะพวกเขาได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเนาะคือเขาตั้งใจจะสร้างให้มันเป็น one stop online service platform สำหรับคนต่างประเทศปัจจุบันนี้พวกเขาได้มีเครื่องมือในการบริการอย่างเช่นการสแกน OCR เกี่ยวกับเอกสารของคนต่างประเทศทั้งหมดเนาะและก็ส่งทางในการแจ้งเตือนและก็มีส่งทางในการชำระซึ่งสามารถชำระได้ทั้งVisa Mastercard WeChat Alipay ซึ่งได้ completely แล้วเนาะล่ะพวกเขาได้โอเคขอบใจเชิญโดยสบายดีเนาะข้าพเจ้ายินดีที่จะแนะนำบริษัทของข้าพเจ้าซื้อ Atmos Carbon Solution เนาะซึ่งว่าเป็นบริษัทลาวแห่งทำอิฐที่ได้สร้างตั้งขึ้นในปีกายนี้เพื่อสุขยู่เนาะบรรดาธุรกิจอยู่ในลาวเนาะเกี่ยวกับการสร้างโครงการสินเชื่อคาร์บอนและก็การรายงานความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนาะซึ่งว่าเป็นเวียกที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบันเนาะและที่ผ่านมาหลังจากพวกเขาก่อตั้งได้นี่เดี๋ยวนี้พวกเขามีลูกค้าที่ว่าเป็นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องการเงินสีเขียวเนาะโดยเฉพาะแม่นองค์การสากลคือ IFC ที่ว่าได้เข้ามาให้พวกเขาบริการเนาะให้คำปรึกษาแล้วกับทางการเงินจุลภาคเนาะ EMI ซึ่งว่าให้พวกเขาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแผนด้านความยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนาะข้าพเจ้าหวังว่าตอนหน้าจะสามารถสนองเนาะที่ให้คำปรึกษาแก่บรรดาธุรกิจขนาดน้อยอยู่ในลาวให้เติบโตไปน้ำกันเนาะเพราะว่าการเฮ็ดธุรกิจในปัจจุบันบ่แม่นแต่เว้าเรื่องผลกำไรแต่ต้องเว้าเรื่องความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยขอขอบใจทีมสุดท้ายเนาะ เนาะเจ้าสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อว่าไพมณีทิพวงศ์เนาะตัวแทนจากบริษัทน้ำดื่มวาลีเนาะหลายคนเนาะก็จะรู้จักเฮาในนามน้ำดื่มวาลีเนาะซึ่งเฮาก็เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายน้ำดื่มให้แก่บรรดาหลากหลายครัวเรือนเนาะแล้วก็ห้านอาหารโรงแรมแล้วก็หลายองค์กรทั่วนครหลวงรวมไปถึงบรรดาแขวงใกล้เคียงเนาะแล้วก็พวกเขามีความมุ่งหวังที่จะผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและก็สะอาดเพื่อให้แก่ลูกค้าของพวกเขาเนาะให้บริโภคด้วยความมั่นใจเนาะแล้วก็ปัจจุบันแมนพวกเขามีแผนที่จะขยาย
โรงงานเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเฮาก็คือจะเป็นน้ำดื่มสมุนไพรเนาะเพื่อเฮ็ดให้สร้างความหลากหลายให้แก่ลูกค้าเฮาได้เลือกสมไส้เนาะแล้วก็พวกเฮาเนาะเปิดโอกาสให้แก่บริษัทหรือว่าห้างห้านหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนาะที่ว่ามีบรรดาผลิตภัณฑ์ที่อยากให้พวกเฮาเนาะนำเสนอหรือว่าจำหน่ายโดยขอขอบใจ Thank you very much, and I would like to thank all of you too for staying with us through till the very end of this. When we know we brought you in this room for quite a long while, but now it's done. So feel free to leave your seat, bring all your belongings, and now we can go for networking outside. แม่นบอกand Dr. พลแก้วขอบใจอีกครั้งหนึ่งขอบใจหลายๆในนาม LJI SUSU ทีมขอบใจทุกคนที่อดทนนางสู่ซนอยู่น้ำกันแล้วก็แต่ว่าหลายๆท่านหลายๆone minute elevator pitch บ่ว่าสิเป็นทั้งมารุฮันทั้งควสที่ให้รายละเอียดกับที่เราเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและone minute pitch ของหลายๆท่านก็น่าจะเปิดทางให้เปิดการสนทนาระหว่าง networking ได้ดี